sound will band sound will start. Look at the time. Hello. Hello. Testing. Hello. Music player நானு இது ஆன்ல இருக்கு கமெண்ட் பிடிங்க மியூசிக் ஆன்ல இருந்தாலும் இதை நிறுத்தக்கூடாது நான் சொல்றேன்
Good evening to all. The most awaited anticipation is over and the time has finally arrived. Our most expected chief guest of the day, our guests of honor, and other special guests have arrived. They are received at the gate by a band of musicians. Our charming receptionists are welcoming them with a bouquet, sandal paste, and rose water. Hearty welcome, dear sirs. Our pragmatic Clunians are extending their genial welcome with their rhythmic steps and spectacular fans. The enchanting dancers are extending their cordial welcome with their poetic steps for the Indian raga. We are immensely honored and pleased in welcoming you all for this evening of splendor. Say yeah, yeah, yeah. C'est comme ça, ma chérie, la 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 la. Carissa, 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 li baba di sa.
That was a scintillating performance by our students. Our distinguished guests are now given the guard of honor by our parade girls. They are led by our students with our school flag. A school flag is a symbol of authority and pride, a symbol which every student will respect and honor because every color in it represents something that every student cherishes for her growth and development. The color white stands for purity of heart and blue for dedication. We are happy to introduce our new school flag. Let's extend our jubilant welcome with a thunderous applause to our most honorable Minister for Labor and Skill Development, Shri C.V. Ganesan, a man of simplicity and humility who has reached the ladder of success by his sheer determination. We feel euphoric to welcome our guest of honor, Shri Sabha Rajendran, Member of Legislative Assembly, Neyveli constituency. He has reached the pinnacle of success by his tireless efforts and hard work. We extend an amicable welcome to our guest of honor, Shri R. Nagarajan, General Manager, Education, Sports and Culture, NLCIL. He is a man of composure, an innovative thinker, and a special trainer in Nada Yoga. Hearty welcome, dear sirs. I request you all to raise for the state anthem. I request the gathering to be seated. Prayer is an inner expression of immense gratitude to God. In prayer, the lips never act the winning part without the sweet concurrence of the heart.
allows you to express your thoughts and emotions without having to speak. It can take us beyond words, deep into the realm of sacredness. Our classical dancers are here to exhibit the purest expression of every emotion, earthly and spiritual. இசையே உன் பாதம் பணிந்தேன்.
That was a blissful performance by our students. An announcement, vehicle number TN31AF 7378 has been parked in front of a residence. The owners are asking you to please remove the vehicle immediately. TN31AF 7378. Thank you. இதை பிடி மிஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு மிஸ் தூக்கலாங்க கொஞ்சம் முடியுமா அப்படியே ஓகே போ I'm profoundly joyous and honored to have the opportunity to welcome everyone present here for this Parents' Day celebration, Revita 2022, revitalizing education for a better future. Education is considered as one of the most powerful tools for reforming a society. After the coronavirus pandemic, the world of education faces major challenges. Education has the power to remove the darkness of ignorance and narrow-mindedness of human mind. It can infuse new ideas, new light, new hope and aspirations. As the saying goes, all the flowers of tomorrow are in the seeds of today. The way these seeds sprout depends on the way we nurture and care for them. It is the responsibility of the elders in the society to ensure that these buds bloom into responsible, successful citizens who can build a strong nation. We at school strive to harness the potential of every individual child. They are inculcated with the all-round skills they need when they leave the portals of learning to the world of competitive world. We strongly believe that the holistic education provided in St.Joseph of Cluny Public School will help our students to make this world a better place to live in. This evening of exuberance will unveil the hidden potential of our budding Clunians. We once again thank you for your presence, and please do remember that your encouragement will make your children cheerful, so please keep cheering them up after every program. May I now have the honor of inviting the chief guest of the day, our Honorable Minister for Labor and Skill Development, Shri C.V. Ganesan, to grace the dais. It's my privilege to invite our most revered guest of honor, Shri Sabha Rajendran,
Member of Legislative Assembly, and Shri R. Nagarajan, General Manager, Education, Sports and Culture, NLCIL, to the dais. I'm immensely pleased to welcome our correspondent, Reverend Sister Agnes, and our principal, Reverend Sister Joyce Rosalind, to the dais. It's my honor to invite Reverend Father Simon, Principal in charge of St. Paul's Matriculation Higher Secondary School, to the dais. I request the presence of Reverend Father John Kennedy, Principal, St. Anthony's Higher Secondary School, Block 29. May I request Reverend Father Selvam Rayapan, Parish Priest, West Tambaram, to come over to the dais. I take the privilege of inviting our former superior, Reverend Sister Therese Mary, to the dais. It's my honor to invite our former principal, Reverend Sister Marisa, over to the dais. It's my pleasure in inviting our retiring staff, Mrs. Valli, to the dais. If your actions can inspire others to dream, dream more, learn more, do more, and become more, you're a leader, ever ready to walk extra miles to achieve greater dreams for the future of young minds. I'm sure this befits our principal, who works tirelessly for the betterment of our school. I now call upon our principal, Reverend Sister Joyce Rosalind, to welcome the august gathering. Please, sister. Good evening to all. I feel privileged and motivated to propose the welcome address in this delightful evening. First and foremost, I thank and praise the Almighty for blessing us with conducive weather. It is my pleasure to extend a cheerful welcome to our Honorable Chief Guest, Thiru C.V. Ganesan, Minister for Labour Welfare and Skill Development of Tamil Nadu, on this memorable and influential day. Thiru C.V. Ganesan is an Indian politician from Tamil Nadu and a member of Dravida Munnetra Kazhagam. He was born in Karudur village, Thittakudi. He is a member of Tamil Nadu Legislative Assembly from Thittakudi constituency and Minister for Labour Welfare and Skill Development of Tamil Nadu. He is also a former parent of our school. We take pride in it, sir. He has completed MA B.Ed BL. He was educated at Mudurangam Government Arts College, Vellore, Madras University, Annamalai University, Chidambaram, Law College, Trichy. He is an agriculturist, political and social worker. He is an active member of DMK Youth Wing associated with the parties for many years. He was elected as MLA for 4 times and he was also the MP in Chidambaram constituency. He was the district board chairman twice. He is elected as district secretary of Kadalur West for 2 times. He has a unique quality of being with people. Within a year, 1.7 lakh youths received jobs in the private sector across 67 mega employment camps held in various parts of Tamil Nadu and were brought from darkness to light, which is another feather in his cap. He is a trustworthy person to our Tamil Nadu Chief Minister at present. He is a dedicated individual and a boon to the society and to the nation. We are very proud and honored in welcoming you, sir. Welcome. I'm extremely overwhelmed to welcome our guest of honor,
Thiru Sabha Rajendran, Member of Legislative Assembly of Neyveli Constituency, Tamil Nadu, to our school on this auspicious occasion. Thiru Sabha Rajendran is an Indian politician and an incumbent member of Neyveli Legislative Assembly of Tamil Nadu. He was elected to the Tamil Nadu Legislative Assembly as a Dravida Munnetra Kazhagam candidate from Neyveli constituency. He did his BSc in Mathematics in Annamalai University and BE in Mechanical Engineering in Mysore University. He was born and brought up in Sorathur village, Kadalur district, Tamil Nadu. Born in a family of leaders, he was naturally inclined towards social welfare. He was elected MLA of neighboring Nellikuppam constituency in 2006, representing the DMK party. Again, he was elected twice as MLA from his native Neyveli constituency in 2016 and 2021. He was also the director of Lions Club Neyveli, heading a group of established leaders. Throughout his career, he has achieved significant milestones aimed at cohesive growth of the citizens. Your presence means a lot to us. I am much privileged in welcoming you, sir. Welcome. I am elated to welcome Thiru R. Nagarajan, General Manager, Education, Sports and Culture in NLC India Limited. Basically, he is a civil engineer and he was graduated from Madurai Kamarajar University. He was a gold medalist in engineering. He has been in NLC India Limited for the past 36 years in various capacities. After assuming the charge as Secretary of NLC Schools, he has brought notable schemes like Knowledge Club, Alexa-based spoken English, daily yoga, charity bookshelf, motivational speech by the students, learn trees, love trees, educational tours, etc. Apart from being an eminent engineer, educationist, he is a famous Nada Yoga trainer and gives training in Nada Yoga and stress management to the employees, teachers, students, public, etc. in LDC, in NLC India Limited and in the school. His Uir Mai Dhyanam of simple chanting of Tamil Uir Ezhuthukal and May Ezhuthukal leads anyone to meditative stage and gives relaxation. It's a matter of pride and pleasure in welcoming you, sir. Welcome. I extend a warm welcome to Reverend Father Joseph Paul, a parish priest Neyveli, Reverend Father Alphonse, spiritual director Neyveli, Reverend Father Nirmal Raj, correspondent St. Paul's Matriculation School, Block 4, Reverend Father Simon, principal in charge of St. Paul's Matriculation High Secondary School, Block 4, Reverend Father John Kennedy, principal, St. Anthony's Matriculation High Secondary School, Block 29, Reverend Father Selvam Rayapan, parish priest, West Tambaram, Reverend Sister Therese Mary, former superior, Reverend Sister Marisa, the former principal, and I am privileged to welcome the other educational officers of Kadalur. I also welcome the former superiors, former principals, reverend fathers and sisters who have joined us to grace this occasion. I extend an amiable welcome to Reverend Sister Agnes, a correspondent, to have her amidst us on this special day. I am indeed very proud to extend a hearty welcome to our retiring staff, Mrs. Valli. Our hearts are filled with gratitude for her dedicated service rendered to this institution. I am extremely happy in welcoming parents who have continuously supported us to spread the light of true knowledge. I extend a gracious and inclusive welcome to all the guests, officials, past pupils, teachers, students, and well-wishers. Your presence gives us a source of inspiration and encouragement. A hearty welcome to one and all. Welcome. Thank you, dear sister, for your lovely words of welcome. This evening shimmers with the presence of our distinguished guests who courteously and gladly accepted our invitation.
I now request our correspondent, Reverend Sister Agnes, to honor our chief guest, Honorable Minister Sri C.V. Ganeshan, with a bouquet. I now invite our principal, Reverend Sister Joyce Roslyn, to adorn him with a shawl and present the memento. I now request our correspondent, Reverend Sister Agnes, to honor our guest of honor, Sri Sabha Rajendran, by presenting the bouquet. I invite our principal, Reverend Sister Joyce Roslyn, to adorn him with a shawl and present the memento. Our guest of honor, Sri R. Nagarajan, General Manager, Education, Sports and Culture, will now be honored by our correspondent, Reverend Sister Agnes, with a bouquet. I now invite our principal, Reverend Sister Joyce Roslyn, to adorn him with a shawl and present the memento. Thank you, sirs. May I now request our correspondent, Reverend Sister Agnes, to honor Reverend Father Simon, Principal in Charge, St. Paul's Matriculation High Secondary School. I now request our principal, Reverend Sister Joyce Roslyn, to present the memento. May I request our principal, Reverend Sister Joyce, to adorn Reverend Father John Kennedy, Principal, St. Anthony's High Secondary School, with a shawl. May I request our correspondent, Reverend Sister Agnes, to present the memento. I invite Reverend Father Selvan Rayapan, Parish Priest, West Tambaram, to be honored by Reverend Sister Joyce with a shawl. I request Reverend Sister Agnes to present the memento. I take the privilege of inviting Reverend Sister Therese Mary, a former superior, to be honored by our principal, Reverend Sister Joyce Roslyn, with a shawl. I invite our correspondent, Reverend Sister Agnes, to present the memento. I invite Reverend Sister Marisa, a former principal, to be honored by our principal, Reverend Sister Joyce Roslyn, with a shawl.
Reverend Sister Agnes, our superior, will present the memento. Thank you, dear sisters. The presence of a teacher with wisdom, kindness, and patience can invigorate the ambience of a classroom. Mrs. Valli is an extraordinary teacher who has put in 41 years of relentless service in shaping and molding the young minds of kindergarten. The management, staff, and students takes immense pleasure in honoring our retiring staff, Mrs. Valli. I now request our chief guest, our Honorable Minister for Labour and Skill Development, Shri C.V. Ganesan, to present the bouquet. Please, Miss. I request our principal, Reverend Sister Joyce Rosalind, to adorn her with a shawl, and Reverend Sister Agnes, a correspondent, to present the memento. Thank you, sirs. Thank you, sisters. I now invite our teachers, Mrs. Renita, to adorn Mrs. Valli with a shawl, Mrs. J. Usha to present the fruit bouquet, and Mrs. Vasiki to present the memento. Please, Miss. The Old Students Association of Cluny would like to express their immense gratitude to Mrs. Valli. On behalf of OSA, I request our past pupil, Mrs. Maithili, proprietor MDN Food Park, Neyveli, to honor her with a memento. Thank you, Miss. The Vallala temple at Vadalur is called Satyanyana Sabha, Hall of True Knowledge. It was established by Sri Arut Prakasa Ramalinga Vallalar, a great spiritual and social reformer. It is a temple of wisdom and divine spirituality in a new way. In order to commemorate the bicentenary celebration and as a tribute to Sri Arut Prakasa Ramalinga Vallalar, a song was composed and lyrics were written by Reverend Father Darlin Kolakudiyar. He had taken the initiative to create it with a scintillating performance of our students. It's a pride and honor to launch this significant video on this auspicious day. I now request our chief guest to do the honor by releasing the video. Please, sir.
caring reformer, Siddha doctor, Tamil researcher, and we can keep on expanding his gifts, which he is solely used for three purposes: to eradicate the dehumanizing caste division, upholding social justice, to find God in everyone and everything through true knowledge, and to develop ourselves as good human beings with self-respect, free from discrimination of any sort. Cluny Public School is the jewel on the crown of our area's best educational institution. It reflects Vallala's values in its very breadth and existence, as can be seen in the upcoming dance and the song. Please remain wide open with your aesthetic minds and eyes to enjoy the stunning scenery, fascinating costumes, beautiful smiles, breathtaking moves, energetic dance, soothing music, and liberating lyrics of this wonderful masterpiece dedicated to Vallalar. Joining the Cluny Public School, the Honorable Minister, and the other guests of honor, I feel humbled to pay tribute to Vallalar on his 200th year of his birth as the writer of this song. May we be open to his spirit to touch us and teach us the sort of life we all should be living. ஓடி வருகிறோம் உன்னருள் தேடி கூவி அழைக்கிறோம் ஞான ஒளி வேண்டி அருட்பெருஞ்சோதி. Everyone has a will to win, but very few have the will to prepare to win. It's time to acknowledge and appreciate the exceptional and outstanding performance of our students who have excelled in academics in the higher secondary board exam conducted in March 2022. The management is pleased to honor them with a cash award and trophy. I now request our Honorable Minister of Labour and Skill Development, Shri C.V. Ganeshan, to present the awards. Please, sir. Yes, Haradi has secured the first place in Commerce stream with the total of 590 out of 600. Please give a thunderous applause. She has also secured centum in Economics, Accountancy and Business Maths. The first place is also shared by Vaishnavi P. Sivaram. She also secured centum in Economics and Commerce. V. Surya stood third, securing the total of 584 out of 600. She also secured centum in Commerce and Accountancy. St.Joseph's Cash Award of Rs 2,000 given by the first batch of boys of St.Joseph of Cluny is shared by Harani S. and Vaishnavi P. Sivaram.
Hearty congratulations, dear students. The Star Award for the year 2022-23 by Bharati Education and Charitable Trust goes to Mrs. J. Usha. Mrs. R. Rita. Mrs. M. Renita. And Mrs. R. Vasiki. Hearty congratulations, dear teachers. Thank you, sir. May I now request a guest of honor, Shri Sabha Rajendran MLA, to present the awards. Victories aren't born on the field, you create them during practice day in and day out. Our students have made phenomenal achievements in the international, national, and state level Silambam competitions. The management is happy to honor them with cash award Rs 3,000 each. K. Haryani of Standard 10 participated in the second International Silambam Championship 2022. She has won first place in Chittirai Silambam, second place in double stick and Todumurai. She also participated in the third National Silambam Championship and won first place in Chittirai Silambam, second place in Todumurai, and third place in Kambavichu and Velkambu. We are proud to announce that she has created a benchmark in the Noble Book of World Record 2022 by covering the longest distance, performing single stick Silambam rotation by walk. She has added credit by performing 4 techniques in 4 hours for global world records. She is also the recipient of Form 1 and Form 2. Devi Shri R of Standard 9 participated in the second International Silambam Championship 2022 and won first place in Chittirai Silambam and Todumurai. She also participated in the state level Silambam Championship and bagged the first place in individual and team event. She has also performed single stick Silambam rotation by walk and created Noble World Record in 2021 and Global World Record 2022 by performing 4 hours 4 techniques. She is also the recipient of Form 1 and Form 2. Mahir Vadani of Standard 8 has won first place in Chittirai Silambam and Todumurai at the second International Silambam Championship 2022. She has also bagged second place in Todumurai and third place in Velkambu, Iraitai Kambu and Chittirai Silambam at the third National Silambam Championship 2022. She has bagged the first place in 40th Tamil Nadu Sub-Junior and Senior Silambam Championship. She has performed for Asia Book of World Records. Let's give a good round of applause to these stunning performers. The management is glad to present a cash award of Rs 1,000 each to the students who have excelled at state level championship. Beulah P of Standard 12 has won at the state level ball badminton. Of Standard 6 has won 3 gold and 2 silver at the state level skating championship.
Darshika P. of Standard 8 has won 3 gold at the state level skating championship. Hemashri R. of Standard 9 has won 3 gold at the state level skating championship. Mrs. Bharati's Best Guide Award goes to H. Leena Hansika of Standard 12. Hearty congratulations to all the prize winners. Thank you, dear sirs, and thank you, sisters. May I now request our august gathering on the dais to kindly descend the dais. Please, sirs. Please, fathers and sisters. A great saying goes so: education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. It's an enduring tradition to take time to pause, turn around, to look at the fruitful year gone by, achieving both the expected and the unexpected, while setting various milestones and then synergizing ourselves to move ahead to face the challenges in the coming year with a positive attitude. I now request our principal, Reverend Sister Joyce Roslin, to place on record the annual report for the academic years 2019 to 2022. Please, Sister. Annual Report 2022. Greetings and warm welcome to everyone present here. Learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great, says Dr. APJ Abdul Kalam. Our school is an example of what leadership with vision, commitment, and discipline can achieve. Looking back at our journey of 54 years in serving the cause of education, we are both happy and proud of the memorable milestones we have achieved. Milestone in the history of our school.
A dream becomes a goal when action is taken towards its achievements. With deep reverence to the Almighty and a sense of gratitude, we are happy to inform that our school was converted from State Board to CBSE, catering to the needs and requests of 90% of parents and to meet the growing demands of the competitive world. The principal declared CBSE adoption for classes KG to 8th. The new name of the school, St.Joseph of Cluny Public School, was revealed on 1st June 2020. The CBSE committee inspected our school on 11th December 2020. They were deeply impressed by our infrastructure, well-kept records, excellent academic results, the innovative and resourceful faculty, and the pinnacle of success achieved by our alumni. The above criteria initiated the committee to give affiliation to CBSE from Standard 1 to Senior Secondary level. With God's blessings, we received the grant letter from CBSE on 16th December 2020. This day is inscribed in the annals of our school. The grant of CBSE affiliation is another milestone in the history of our school. The 54-year-old reputation of our school, the unstinted support of our provincial Sister Rosary, the support and cooperation rendered by the former correspondent Sister John Mary, the far-sighted vision, tireless efforts, and the hard work of the present correspondent Sister Agnes and of the principal, and the dedicated teamwork of the teachers enabled us to climb greater heights in spite of the pandemic. This year has been very eventful one for us. St. Joseph of Cluny Public School serves the students coming from all socio-economic and all cultural backgrounds. Apart from preparing the children to qualify for purely academic demands, special efforts are being made continuously to enable them to face the challenges of the competitive world. Academic achievements. Growth in academics is a result of the multiple opportunities provided in school for the upgradation of skills and knowledge. The philosophy of the school classes of one generation will be the philosophy of the government in the next. Excellence in education and fostering the love of learning is the hallmark of our school. Today, we have gathered here to acknowledge the success achieved by the sheer hard work and perseverance of our students under the expert guidance of their respective mentors. In the pandemic year 2019 to 20, our 12th standard students excelled the board exams with centum results. M. Akshaya, B. Deepa Varnika, and R. Kavya were school toppers with the scores of 569, 568, and 566 respectively. I feel elevated to announce that 2021 to 22 batch 10 and 12 standard students brought laurels to the school by their excellent results. In standard 12, 275 appeared for the board exams, in which 97 scored above 500. S. Harini, Vaishnavi P. Sivaram, B. K. Sri Shivani, and V. Surya emerged as the toppers with a total of 590, 585, and 584 marks respectively. Our students have scored centum in chemistry, maths, biology, computer science, economics, commerce, accountancy, and business maths. In standard 10, 306 students appeared for SSLC examination, in which 135 scored above 400. A. Antogenesia secured the first position with a total of 485. A.R. Aishwarya and M.J. Shakti stood second with 483 marks each, and A. Monica Sharon came third with a total of 482. 3 of our students have secured
centum in maths, and one has scored centum in science. Thanks to the team of efficient teachers for their hard work and wholehearted cooperation of the students and parents. This academic year was no less than the challenge, where the classes were being conducted both online as well as offline. Nevertheless, the team of efficient teachers continued their good work with full zeal and enthusiasm, moving forward towards the contribution of various activities conducted by them throughout the whole academic year. Sports achievements. To be a great champion, you must believe you are the best. If you are not, keep on trying. Sports competitions inculcate the spirit of positive challenges and sportsmanship among the students and prepare them for the life ahead. Sports, games, and physical fitness occupy a phase of importance in our curriculum. In the Asian Youth Chess Championship under 16 category held in December 2020, our school chess master L. Josna had secured second position and won silver medal. Our students have made phenomenal achievements in the international, national, and state level Silambam competitions. K. Harini of grade 10, R. Devishri of grade 9, R. Madhivardhani of grade 7 have excelled in martial arts. They participated in the 2nd International Silambam Championship 2022, 3rd National Silambam Championship 2022, and secured 1st, 2nd, and 3rd places in various Silambam art. They have also created the Nobel Book of World Record 2021 and Global World Record 2022. In ball badminton, P. Beulah of Standard 12 has won the state level championship. At the state level skating championship, P. Ajita of grade 6 has won 3 gold and 2 silver medals. P. Darshika of grade 8 and R. Hemashri of grade 9 have won 3 gold medals each. It was a proud moment for us on 21st February as International Masters and Women Grandmasters training for chess students was conducted in our school premises, coordinated by Sri R. Nagarajan, GM Education, Sports and Culture, Sri Mitragant, International Master and former Commonwealth Chess Championship Champion, Sri Murugan, International Chess Master, Ms. Shrija Sheshatri, Women Grandmaster, Ms. L. Joshna, a promising chess talent student of our school, were the Grandmasters who made this event great. About 180 students from Neyveli schools participated in it. Awards and laurels. Innovation is the change that unlocks new value that leads to betterment and success. It is said that you must practice like you have never won and perform like you have never lost. Among 500 schools at national level, our school has been awarded the most promising school and the elite school by CEO Premium Education Needs EDAC, New Delhi. Unified Council NSTSE has declared us as the best participating school and Oscar Educational Trust has certified as the best talented school in the year 2022. The principal received the Best Principal and the Best Teacher Award from NLC India Limited on the Teachers' Day for her contributions during the year 2021 to 22. Earlier, she was honored with Women Achiever Award at the Women's Day celebration by WIPS in collaboration with NLCIL in 2020. Tamil Kalai Ilakkiya Arakattalai entitled her as the Thangam Magal 2021 for her service to the society. Oscar Educational Trust has crowned her as the best talented principal for supporting the students and the teachers to achieve their best. Mrs. Anita Alex won the Best Teacher Award from NLCIL during the Teachers' Day celebration in September 2022. Mrs. Prema Merlin Shanti was awarded Kalvi Chirpi 2021 award by Tamil Kalai Ilakkiya Arakattalai.
As an honor, the principal was appointed as the Guides District Chief Commissioner by Bharat Scouts and Guides. Our guide captain, Mrs. V. Malati, received the honorable charge of ALT course from our education minister, Mr. Anbil Magesh Poyamuri in Chennai. Student seminars and workshops. A person who never makes a mistake never tries something new. To ensure that our students are well equipped with knowledge to face any challenge, we had focus sessions on special topics. Seminar for Standard 9 students was conducted by Dr. Kayalviri, Vice President IHML Kadalur District from Vadalur on the topic Common Health Problems. To promote the awareness and interest in science, Tamil Nadu Science Forum held a Science Behind Magic program for the students of Standard 8 and 9. In order to make the students understand the importance of POSCO Act, an awareness program was arranged for the students of grade 8 to 10. Mr. Praveen Kumar, District Munsip, Magistrate, Neyveli, presided over the seminar. Our students of Standard 6 to 12 attended the webinar on importance and awareness of skill-based subjects conducted by Goyal Brothers Publication Services. Capacity building program for teachers. Our dedicated team of teachers are undergoing a process of continuous development by undertaking a number of training sessions on different portals of Cbse. This serves as a good platform to address some academic issues to get a deeper understanding of the concepts in each subject. Apart from this, our teachers took part in the training sessions and workshops conducted at other schools. KG teachers were trained by the Sapiens publications to handle the kids online for capturing the oral and writing skills, and our teachers were trained to learn the technical skills in order to prepare offline videos. Teachers handling grades 1 to 8 were given online training by Premium Educational Needs to use their web resources and take classes online through their digital app platform. A webinar on NEP 2020, a comprehensive overview was conducted by Reverend Father Sunny Jacob. In order to make our teachers well equipped with online teaching tools and resources, 3 days online training program was conducted by E-Guru Super Teacher, and our science handling teachers participated in the Green School program too. KG and English teachers attended the Jolly Phonics workshop, value-based orientation program about the role of teachers in the society was conducted by Reverend Father John Kennedy, Principal, St. Xavier's High Secondary School, Palayamkote. Samarthya Teachers Training Academy conducted a webinar on storytelling as pedagogy. To revitalize the teachers for the new academic year, our teachers took part in the seminar conducted by Father C.M. Wilson on the topic, Be the Best Version of a Teacher. To create an effective learning environment for students and teachers, a seminar was conducted by Father Darlene Joseph Marinath in London on the topic, The Power of Brain, in March 2021. Nearly 124 teachers and 1,200 students got benefited out of this session. 50 of our teachers attended the Cbse training on art integration in curriculum in person, which was conducted by COE faculty, Mrs. T. N. Parama Kalyani, Principal of Om Sadhana Central School, Madurai. School app enhancement. To keep up the pace of modern world, complete digitalization of the school was undertaken, which transformed the entire school chores channel through the information technology, bringing in more transparency and enhanced communication with parents and community. Parents can keep a real-time track of the status of their child for daily attendance, fee status, periodic results, school news, etc. through the school app. Co-curriculum. The quality of school life is determined by its activities. Our students actively participated in different sports competitions and won prizes. On the event of Social Justice Day, birthday of Thandai Periyar, students of classes 9 to 12 took pledge to follow equality in the society. Children also took pledge on the events of
National Earth Day, National Book Day, International Old Age Day, Constitution Day. In remembrance of Dr. APJ Abdul Kalam, Youth Awakening Day was celebrated. Students of Standard 9 to 12 took part in various competitions. The beginning of the 75th Independence Year was celebrated on 15th August 2021 with all safety measures. In 2022, a week of Indian independence celebrations took place. To commemorate the 75th year of Indian independence, India Post organized a postcard campaign for students. Nearly 1,252 students of grade 6 to 9 participated in the competition. As per government advice, Manavar Manasu complaint box is placed to collect the shortcomings from the children. Olympiad. The quality of your thinking determines the quality of your mind. Many of our students are trained to take up the examination conducted by the Maths, English and Science Olympiad Foundation, New Delhi, to enhance the subject knowledge, mental ability and logical reasoning of the students. Foundation classes. In order to bridge the gap between new education system and help the students fall in love with what they learn, we have started foundation classes in maths and science subjects for the students of grade 6 to 9. Guides. Our guide captain, Mrs. V. Malati, attended the two-day district organizing commission's meeting held in Jayankondam in October 2021 and on the online meetings for DOCs in November 2021. She also undertook the Assistant Leader Training ALT course in Madhya Pradesh from 4th to 10th December 2021. Thinking Day was celebrated on 22nd February 2022 by Bharat Scouts and Guides Neyveli District Association. Our guide students and the captain attended the function. The Guides District Commissioner, the principal of St.Joseph Of Cluny, distributed Thirukural books and sweets to 80 students and 20 teachers. JRC. Geneva Convention Day was observed on 15th August 2021. Insisting the importance of growing trees, saplings were offered to the principal and the correspondent. The activities of the JRC team were appreciated. Sanitizers and masks were offered by the JRC counselor to assist the COVID precaution measures. Festivals and celebrations. All the national and religious festivals like Independence Day, Republic Day, Diwali, Christmas, Pongal are celebrated to educate the children about the rich culture and heritage. The birthday of Perunthalaivar Kamarajar and our Mother Founders Day was celebrated with due respect. Teachers Day was celebrated with vigor, where every teacher was mailed an e-certificate of appreciation for their dynamic and determined services. On Children's Day, prizes were given to the winners of various competitions held in our school as well as in NLCIL events. The teachers entertained the children with a colorful and awesome performance. Herbal saplings were distributed to 4,087 students. Jubilee celebration. Two of our staff, Mrs. Julie Prabhavati and Mrs. Vijay Clara, celebrated the Silver Jubilee and were honored for their exemplary service of 25 years. Entertainment trips. 4,000 and above students of LKG to 12 were taken on a free trip to Tanjore, Bragadishwara Temple and the historical places nearby, Velankani, Acharapakam Shrine, Vedandangal, Gangaikonda Solapuram, Nehru Park, Neyveli. Our teachers were taken for an excursion to Hyderabad. It was a relaxation for them from their usual routine. Activities in association with NLCIL. Swachh Bharat, insisting the responsibility of clean environment. Various competitions like painting, slogan writing and essay writing were conducted for the students. NLCIL took swab tests for all the teaching and non-teaching staff and support staff before the reopening of school after lockdown. Routine vaccination camps like COVID-19 and DTP vaccination was held with the consent of the parents. Deworming tablets and Nilavembu Kashayam was distributed to the students. International Yoga Day was celebrated along with NLCIL with a common protocol. Our students attended quiz competitions and won prizes. Vigilance Awareness Week.
The Vigilance Awareness Week on the theme Corruption Free India for a Developed Nation was inaugurated in our school premises. Shri L. Chandrasekhar, IFS CVO, and Shri Nagarajan R. GM Education, Sports and Culture presided over the function. Competitions on essay writing, poem, elocution, drawing, and rangoli were conducted during the week, and the prizes were distributed to the winners. A special thanks to Shri Rakesh Kumar, CMD, NLCIL, and all the directors and NLCIL officials for their constant support and guidance in all our endeavors. Dear parents and well-wishers, the wonder of teaching is watching caterpillars become butterflies. Education is not preparation for life. Instead, education itself is life. By the grace of God, intercession of the patron St. Joseph, Blessed Anne Marie, the foundress of Cluny, dreams of the management, spiritual support of the priests, efforts of the faculty, support of the parents, and enthusiasm of the students have made St. Joseph of Cluny Public School a cathedral of learning. Finally, I entrust our institution at the feet of the Lord under the patronage of St. Joseph and seek his blessings in the days to come. Wishing you all grace-filled evening. Thank you. Thank you, dear sister. May I now request a guest of honor, Shri Nagarajan, General Manager, NLCIL, to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். Most respected Honorable Minister for Labor Welfare and Skill Development, most respected Honorable MLA of Neyveli constituency, respected and Reverend Sister Joyce Roslin, Principal, respected and Reverend Sister Agnes, Correspondent, and all the dignitaries, parents, respected teachers, and my dear students. Good evening to all of you. Today there are two important guests have come, our Honorable Minister and MLA. Both are famous for simplicity and humbleness. ஒரு எளிமையின் உருவமாகவும் அமைதியின் சின்னமாகவும் ஒரு ஜென்டில்னஸ் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு உதாரணமாகவும் திகழும் இந்த இருவரும் நாள் முழுவதும் நமக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு உங்கள் சார்பாக என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Dear students, whenever I come to the school, I always feel happiness and peace. That is the power of this premises. Cluny School is an epitome of good quality education and also good discipline. That is the two things the parents always wish to join their wards in this school. There is always a rush, not only in Neyveli, but also in the Kadalur district. After taking over as the principal, the Sister Joyce Roslin has done many things. First, he has introduced a grand function in Neyveli Township during that Golden Day celebrations. Then she has produced continuously the 100% result in 10th and 12th standard. She was untiringly working for the development of the students.
And that's why we have given the Best Principal Award for the year 2022 by NLC India Limited. So she deserves even more than that. Dear parents, today it is a Parents' Day. I know most of the parents from Cluny School are well educated and they are always attentive to their children in bringing up to the very high heights. My request is you make them socially responsible children so that when they grow, they will become a socially responsible citizen of this country. That is the most wanted today. In olden generations, the society was character-based society. The knowledge was in second place. Then in our generation, the knowledge and character both were given equal importance, but in the present society is fully concentrating on the knowledge. So it is a knowledge-based society where the character is taking back seat. So that is the dangerous situation. So the parents also, the schools always impart the good quality. At the same time, the parents also should inculcate the good character in them and charity and help each other and promote the services, giving services mind in their routine life. That is the only one request to the parents. After taking over as the education department last year, I am actually in charge for NLC school secretary, but at the same time, we extend many facilities to all the schools in Neyveli. We have taken all the students from various schools to chess Olympiad conducted in the Chennai, and we have taken all the students for the Learn Tree and Love Tree program. And many students participated in the crafts competition, and we have conducted many competitions. Actually, in Neyveli, they usually conduct competitions for common to all the schools, and they give prizes, first, second, third. So what happened? Again and again, the same set of students only, they were getting the prizes. Then we have changed it. We have allowed the schools to conduct all type of competitions, and we have given prizes for all the students in all the categories and the standard. So the number of prizes, it has gone from around 30 to 40 to 500 to 600 prizes. But we were very happy that system of more prizes that introduced, that brought out lot of talents in the schools. So with these words, I want to tell to the students only one thing. Dear students, you have to study in only one style. That is, you have to study in deep, wider and sharper. நீங்கள் எப்படி பாடத்தை படிக்க வேண்டும் என்றால் பாடத்தை ஆழ்ந்து படிக்க வேண்டும், அகன்று படிக்க வேண்டும், நுணுக்கமாக படிக்க வேண்டும். This is the technique. When you follow this technique, you will reach the great heights. ஆழ்ந்து அப்படிங்கிறது the depth. First you have to understand the lesson as a whole, then you understand the paragraph, then you understand each and every word. You have to go deeper and deeper. Then wider. Wider means you have to collect whatever informations around you. That is very important. You are studying in the school for a long time. Do you know the area of Cluny school? Sir, I was discussing.
The area of the Cluny school is 7 acres. So like that, you have to collect the information. Do you know the tallest structure in the Kadalur district? கடலூர் மாவட்டத்திலேயே உயரமான கட்டிடம் அல்லது அந்த கட்டுமானம் எது எது என்றால் நமது NNTP, the chimney in new thermal is the tallest structure in the Kadalur district. The height is 275 meters. It is around 900 feet height. Do you know how much quantity of cement used? Nearly 1 lakh bags of cement they used in the construction of the chimney. So 1 lakh of cement means 5 lakh bags of that aggregate and sand. It has to be transported to the top. ஸோ அவ்வளவு ஏறக்குறைய 6 லட்சம் மூட்டைகள் அந்த சிமெண்ட் சாண்டு இது எல்லாற்றையும் கலந்து அந்த கலவை கான்கிரீட் கலவையை மேலே கொண்டு நாம் அந்த சிம்னியை கட்ட வேண்டும். இது எப்படி கட்டியிருப்பார்கள்? ஸோ ஐ லீவ் திஸ் கொஸ்டின் டு யூ and I take this opportunity to announce a competition because I always love to announce the competition among the, especially for the Cluny schools children, how the chimney in new thermal power project constructed. I give 5,000 rupees prize for the best essay for your students. Okay, my dear students, நீங்கள் நன்றாக படியுங்கள், ஆழ்ந்து படியுங்கள், அகன்று படியுங்கள், நுணுக்கமாக படியுங்கள், இந்த மண்ணை நேசியுங்கள், இந்த மண்ணின் கலாச்சாரத்தை போற்றுங்கள். வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய இடத்திற்கு வருவீர்கள் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for motivating and inspiring us. A warm good evening to all. I, Felicia Jenny, And I, Kavya, take great pleasure to welcome you all to the cultural feast of the evening. hope you will all love and enjoy this evening as our students have made a handful of various programs to keep you all thrilled and entertained. Let your mind dance like a butterfly and your heart sing like a flower. Dance is the joy of movement and the heart of life. Here comes our tiny little buds of LKG and UKG to mesmerize us with their graceful moves. I still hear your voice when you sleep next to me.
I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. Can't you hear my heart beat so? I can't let you go. Want you in my life. Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. Can't you hear my heart beat so? I can't let you go. Want you in my life. No, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need to soar. There's no time. I'll never go. Sherry, Sherry, lady, going through emotion. Love is where to find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry, lady, living in devotion. So it's like the first time. Let's be take apart. Sherry, Sherry, lady, if there's no tomorrow, take my heart and lose it. Listen to your heart. Sherry, Sherry, lady, know you was another. Baby, call me baby. I'll be always yours. No, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need to soar. There's no time. I'll never go. Walking in the sun and around and around. I can feel the love and feel found. I'm walking in the sun and around and around and around. In the sun and around and around and around and around. Every boys and girls are looking for the chance.
was truly ethereal. Let's give these talented young ones a big round of applause. Thank you so much, little ones. It was an amazing performance. Dance lives in all mankind as a necessary rhythmic expression of excess energy and the joy of living. Every dance gives an ecstatic feeling. Over to the little ones of class 1, 2 and 3 for an energizing performance. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Come from Cotton Eye Joe. Crazy, and it can bring you down. You're too short, too fat, too skinny.
much, kids. It was a lovely performance. The young dancers really held everyone captive. சாதனைகளோடு சரித்திரம் படைக்க கடவுளால் படைக்கப்பட்ட கற்பக விருட்சம் தான் பெண்கள். Women are the largest untapped reservoir of talent in the world. Exactly. If women understand and exercise the power within them, they can remake the world. Women are the epitome of courage and strength. Let's break free from the clutches of gender discrimination. A woman is a leader, a motivator, a lover, and an inspiration. Let's come together and appreciate the spirit of womanhood and the laurels they bring in. With that being said, I would like to welcome our dancers of standard 4 to 11 to make us visualize women empowerment through their sizzling dance performance and lots of martial arts and tricks. Yaar pure
சங்கே முழங்கு 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 எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் சங்கே முழங்கு சங்கே முழங்கு சங்கே முழங்கு எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டு எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் சங்கே முழங்கு எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டு தமிழருக்கு இன்னல் விளைத்தார் சங்காமிசம் என்று சங்கே முழங்கு சங்காமிசம் என்று சங்கே முழங்கு தமிழருக்கு இன்னல் விளைத்தார் சங்காமிசம் என்று சங்கே முழங்கு 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 சிறியோர்க்கு ஞாபகம் செய் முழங்கு சங்கே ஆண்மை சிங்கத்தின் கூட்டம் என்றும் சிறியோர்க்கு ஞாபகம் செய் முழங்கு சங்கே சங்கே முழங்கு சங்கே முழங்கு சங்கே முழங்கு சங்கே முழங்கு சங்கே முழங்கு சங்கே முழங்கு
was such a breathtaking performance. You have expressed your thoughts and emotions without having to speak. I heartily welcome our guest of honor, Sri Sabha Rajendran, Member of Legislative Assembly, Neyveli constituency, to deliver his honorable speech. Neyveli, St.Joseph Of Cluny Public School பள்ளியினுடைய பெற்றோர் தின விழா நிகழ்ச்சிக்கு கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்து எங்களை பெருமைப்படுத்தி இருக்கிற தமிழக அரசின் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்து கொண்டிருக்கிற நெய்வேலி நிலக்கரி நிறுவனத்தினுடைய பொது மேலாளர், கல்வித்துறையின் செயலாளர் மரியாதைக்குரிய நண்பர் நாகராஜன் அவர்களே, இந்த பள்ளியினுடைய முதல்வர் மரியாதைக்குரிய ஜாய்சி ரோஸ்லின் அவர்களே, பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்திருக்கிற தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து வருகை தந்திருக்கிற பங்கு தந்தைகளே, நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு வருகை தந்து கலந்து கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய நகர கழக செயலாளர் அண்ணன் பக்கிரிசாமி அவர்களே, மாவட்ட கழகத்தினுடைய பொருளாளர் அண்ணன் தண்டபாணி அவர்களே, எங்கள் அமைச்சருடைய ஒரே மகன் மரியாதைக்குரிய தம்பி வெங்கடேசன் அவர்களே, தோமுசா ஜெரால்ட் அவர்களே, முன்னாள் தோமுசா பொருளாளர் குருநாதன் அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற நகர கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகளே, விருத்தாசலம் நகர கழகத்தினுடைய செயலாளர் தண்டபாணி அவர்களே, பெண்ணாடம் நகர செயலாளர் குமார் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளே, வருகை தந்திருக்கிற பல்வேறு பொறுப்பில் இருக்கிற நிர்வாகிகள், குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்திருக்கிற பெற்றோர் தின நிகழ்ச்சியிலே பங்கெடுத்திருக்கிற பெற்றோர்கள், இந்த பள்ளியினுடைய மாணவிகள், ஆசிரியை பெருமக்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய சார்பில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பெற்றோர் தின விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த பள்ளியின் சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதும் எங்களுடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் அவர்கள் இந்த அழைப்பினை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கலந்து கொள்வது என்று முடிவு செய்த உடனேயே எனக்கு தகவல் தெரிவித்தார்கள். பல்வேறு இன்றைக்கு காலையிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டால் நாளைக்கும் நாளை மறுநாளும் தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் இருந்து கொண்டிருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் இதற்கு தகுந்தாற்போர் அதை அமைத்து கொண்டு மாற்றிக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று வந்து கலந்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை, மாவட்ட கழக செயலாளர் அவர்களை, சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துதலையும் அவருக்கு என்னுடைய சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைக்கு காலையில் அவர் எடுத்துக்கொண்டால் நாளைக்கு பெரிய முகூர்த்த நாள், எங்களுடைய
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கழக செயலாளர் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவருடைய வீட்டு திருமணம், அதிலே முதல்வர் பங்கேற்கிறார், அதற்கு செல்ல வேண்டும். கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு திருமணத்துக்கு செல்ல வேண்டும். இதையெல்லாம் தள்ளி வைத்துவிட்டு இன்று முழு நேரமும் இந்த பெற்றோர் தின விழாவிலே இந்த பள்ளியின் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு சிறப்பு காரணமும் இருக்கிறது. அவர் ஒரு பெற்றோராக இந்த பள்ளியின் அவருடைய 3 மகள்கள் இந்த பள்ளியிலே படித்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி உங்களுக்கு பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறோம். தெரியாதவங்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். எனவே அப்படிப்பட்ட மாண்புக்கு இன்னைக்கு காலையில் கூட எங்கள் முதல்வரோடு இன்று உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், தமிழகத்தின் சார்பில், தமிழக அரசின் சார்பில் இன்று மாற்றுத்திறனாளிகள் தினமாக இன்று கொண்டாடப்படுகிறது, கடைபிடிக்கப்படுகிறது. அந்த நிகழ்ச்சியில் நேற்றுக்கு மாலை இங்கு இருந்தார். இன்று காலை அங்கு சென்று அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு விட்டு மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள், உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இதுவரை இருந்த 1000 ரூபாய் உதவித்தொகையை 1500 உயர்த்தி கொடுத்திருக்கிறார். அந்த என்றுமே யாராலும் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி. அந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்று மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 1000 லேப்டாப்புகளை வழங்கிவிட்டு வந்திருக்கிற மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் அவர்களை என் சார்பில் வருக வருக என்று வரவேற்று மகிழ்கிறேன். இந்த பள்ளி இங்கே அதற்கடுத்தாக இங்கே இந்த நெய்வேலி பள்ளிகளுடைய செயலாளர், பள்ளி கல்வித்துறையினுடைய செயலாளராக இருக்கிற நாகராஜன் அவர்களை பற்றியும் சில வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டும். அவர் எங்களோடு இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக மட்டுமல்ல, பொதுவாகவே ஒரு நல்ல ஈடுபாடு உடைய ஒரு பொது மேலாளர். அந்த அடிப்படையிலே தான் அவர் இங்கே பல நிகழ்ச்சிகளிலே இந்த பள்ளியை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது கூட இந்த பள்ளியினுடைய சிறப்புகளை பற்றி உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னார். அப்படிப்பட்ட நம்ம செயலாளர் அவர்கள், நான் கடந்த முறை நம்ம பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியிலே ஒரு சைக்கிள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட போது ஒரு கோரிக்கையை அவரிடம் வைத்தேன். மாணவிகளை நீங்கள் நெய்வேலி நிறுவனத்தின் சார்பாக அவர்களை டூர் அழைத்து செல்ல வேண்டும், அவர்கள் வெளி இடங்களை சென்று பார்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்திருந்தேன். அதை கடந்த வாரத்தில் அதை நிறைவேற்றி விட்டோம் என்ற வாட்ஸ்அப் செய்தி எனக்கு அனுப்பியிருந்தார். அப்படி இந்த அளவுக்கு அவர் செயல்படக்கூடிய ஒரு செயலாளர். அவர் பேசுகின்ற பொழுது அவர் அடுத்ததாக நம்ம பள்ளி முதல்வர் அவர்கள் பற்றி பேசுகின்ற பொழுது இங்கே நான் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது ஜிஎம் அவர்கள் சொன்னார், அவர் ஒரு ஆக்டிவான பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொன்னார். நான் பார்த்தவரை அவர் ஆக்டிவ் சொல்ல முடியாது, ஹைப்பர் ஆக்டிவான ஹைப்பர் ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த ஈடுபாடோடு இந்த 5 ஆண்டு காலத்தில் அவங்க வந்ததிலிருந்து இந்த பள்ளி என்பது செயின்ட் ஜோசப் ஆஃப் குளூனி பள்ளி என்பது 54 வருடங்கள் பழமையான பள்ளி. இதில் பல்வேறு சரித்திரங்கள், பல்வேறு ரெக்கார்டுகள் இங்கே செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த பள்ளியிலிருந்து மாணவர்கள் பல பேர் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளாக 5க்கு மேற்பட்ட ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள், அதே போல் பல துறைகளிலே சிறந்து விளங்கக்கூடிய பல்வேறு ஐஆர்எஸ் அதிகாரிகள், ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகள், அதே போல் பல்வேறு 2000க்கு மேற்பட்ட டாக்டர்கள், 25க்கு மேற்பட்ட சிஓக்கள், 5000க்கு மேற்பட்ட என்டர்பிரனர்ஸ், இப்படி இன்னும் சொல்லிக்கொண்டே போகக்கூடிய அளவுக்கு பல ரெக்கார்டுகளை செய்திருக்கிற இந்த பள்ளியில் இந்த பெற்றோர்கள் தின நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதில் நான் பெருமை அடைகிறேன், மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் என் சார்பில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பெற்றோர் தினம் என்பது நீங்கள்லாம் இங்கே வந்திருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு என்னுடைய அறிவுரைகள் அல்ல, ஆலோசனைகளாக சில கருத்துக்களை சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன். பெற்றோர் தினமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் பெற்றோர்கள் இங்கே நம்ம ஜிஎம் அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது சொல்லும்போது இங்கே இருக்கிற பெற்றோர்களை பற்றி சொன்னார். நல்ல படித்த ஒரு மெத்த விவரம் தெரிந்த பெற்றோர்கள் என்று உங்களை பற்றி சொல்லுகின்ற போது சொன்னார். அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் சமூக பொறுப்புணர்வு உள்ளவர்களாக வளர்க்க வேண்டும் என்ற கருத்தினையும் சொன்னார். அதையே நான் ஆமோதிக்கிறேன். அதே போல் அவர்களை நீங்கள் சுதந்திரமாகவும் வளர்க்க வேண்டும். அவர்களுக்கு வேண்டிய சுதந்திரத்தை கொடுக்க வேண்டும். சுதந்திரம் என்று சொன்னால் அவர்கள் ஏன் எதற்கு என்ற கேள்விகளை கேட்கின்ற பொழுது அதற்கான
அந்த அவர்களுக்கு அந்த சுதந்திரத்தை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்றது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள். அதே போல் அவர்களை டோன்ட் கம்பேர் them வித் அதர்ஸ் அப்படின்றது எங்களுடைய வேண்டுகோள். யாரையும் அடுத்தவங்களோட யாரையும் ஒப்பிடக்கூடாது என்பது தான் அறிஞர்களுடைய அந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு அல்லது அவர்களுடைய அந்த எல்லாருமே சொல்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். எனவே அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டும். அப்படி இங்கே மிக சிறப்பாக நம்ம அண்ணன் அவர்கள் தான் இந்த பெற்றோர் தினத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிற அவர் ரெஸ்பெக்டட் அண்ட் மோஸ்ட் ஹானர்ட் அவர் Minister for Labor Welfare and Skill Development has honored and graced this function of celebration of Parents' Day in St.Joseph Of Cluny School in Neyveli. அவர் இதை பெருமைப்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அந்த அடிப்படையில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிற உங்களை அனைவரையும் வரவேற்று ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் கடைசியிலே சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறலாம் என்று நினைக்கிறேன். மாணவர்களும் பெற்றோர்களுக்கு அவர்கள் எப்படி நல்ல ஒரு சூழ்நிலையில் உள்ள இதே போன்று எல்லோருக்கும் எல்லா பகுதிக்கும் அமைவதில்லை. இந்த பள்ளியிலே நம்ம ஜிஎம் சொன்னது போல் ஒரு 7 ஏக்கர் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள இந்த பள்ளி ஒரு சிறந்த பள்ளியாக பல்வேறு இந்த மாவட்டத்துக்கு இந்த நெய்வேலி சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் அல்லாது இந்த மாவட்டத்துக்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிற இந்த பள்ளியில் படிக்கின்றது உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு. அதை நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நேரத்தில் கிரிக்கெட் பிளேயர் நமது இந்தியாவுடைய கேப்டனாக இருக்கிற தோனி அவர்கள் சொன்ன ஒரு கருத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது அதை ஒப்பிட்டு நான் ஒரு கருத்தை சொல்லலாம் என்று இருக்கிறேன். அவர் ஒரு முறை கிரிக்கெட் விளையாட்டிலே பெரிய அதாவது தோற்கக்கூடாத ஒரு மேட்சை நம்ம இந்திய ரசிகர்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்திருந்த நேரத்திலே நம்ம தோற்பதற்கு காரணமாக இருந்து விட்டார் என்ற சூழ்நிலையில் அவருடைய காரணம் அவர் மட்டும் இல்லை, மொத்த டீம் அந்த மேட்சை தோற்றுட்டாங்க. அந்த தோற்ற நேரத்தில் அவர் வீட்டு தாக்கப்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து பார்த்து விட்ட பிறகு ஒரு பேட்டியிலே சொல்கிறார், என்னை மேலே எனக்கு எப்படிப்பட்ட புகழ், எப்படிப்பட்ட பெருமை, எப்படி என்னுடைய ஆட்டோகிராஃப் வாங்கினாங்க, அப்படிப்பட்ட ரசிகர்களே என்னை இன்று இந்த அளவுக்கு என்னை சிரமப்படுத்துவார்களா என்று யோசிக்கின்ற பொழுது அப்பொழுதுதான் தெரிந்தது, என்னுடைய வீட்டு என்னுடைய செல்ல பிராணி செல்ல நாய் தான் என்னுடைய லோஸ் அண்ட் ஹைஸ், அதாவது என்னுடைய எல்லா நேரத்திலும் எனக்கு நன்றி உணர்வாக நன்றியை காட்டியது என்று சொல்கின்றார். ஆனால் நான் சொல்கின்றேன், இங்கே இருக்கிற மாணவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு ஆலோசனையாக அறிவுரையாக சொல்ல நினைப்பது, மாணவர்களாகிய நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த நேரத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் உங்களுடைய பெற்றோர்கள்தான் உங்களுக்கு அனைத்திலும் உடன் இருப்பார்கள். நீங்கள் ஆல் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், இன் ஆல் ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் என்று சொல்லி அதை நீங்கள் நன்றாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், பெற்றோர்களை போற்ற வேண்டும் என்று இந்த பெற்றோர் தின விழாவிலே உங்களை கேட்டுக்கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your words of appreciation and for sharing your knowledge. I'm sure the parents and students over here will be motivated. So Jenny, do you like music? Of course, who doesn't? Music makes us forget our worries and makes a joyful heart. Music with rhythm makes pleasant environment around and it soothes our heart and soul. The theme of the song is everyone in this world is interconnected and a part of God's big family. Hence, the need for each of us to love each other regardless of our background. Let us welcome the students of standards 7 to 9
to perform We Are the World action song.
you, dear students, for your lively performance. Your actions capture the essence of the song. Kavya, have you read the story of the Happy Prince? Yes, I have. It is a wonderful story by Oscar Wilde about love, friendship, loyalty, generosity, and kindness. That's right, Kavya. Love and sacrifice are important values in human life, and happiness comes to those who make others happy. Kindness is the most important tool to spread love among humanity. Keep the humanity alive with your good deeds. Students of standard 6 to 9 are here to enact the importance of kindness, empathy, and sharing. Once upon a time, a beautiful statue stood in the middle of a town square. It was the statue of the Happy Prince. He was very much admired indeed. Councillors, mayor, and people passing by admired the statue. Wow, the prince's body is covered with shining gold leaves. His eyes with beautiful sapphires, and his dagger is ornamented with precious gemstones. Yes, he is as beautiful as a weathercock. I walk by here every day to see the statue. Mama, I want the moon. No, baby, why can't you be like the Happy Prince? Why are you crying for the moon? The Happy Prince never dreams and cries for anything. Okay, Mama. Yeah, I am glad there is someone in the world who is happy. It is the most beautiful statue which stands in the middle of our city. One cold and windy night, a flock of swallows were wandering into the square. The other swallows had all gone south for the winter, but this one was left behind, circling the square. The swallow saw the statue of the Happy Prince. This is really a beautiful golden bedroom. Oh, this trip to Egypt is too long and I'm very tired. I will rest here for a while and tomorrow I will continue my journey. As he prepares to fall asleep, he feels drops of water falling on him. This is strange. The sky is clear. Where are those water drops coming from? Oh, the statue is crying. Why are you crying? Who are you? I am the Happy Prince. If you are the Happy Prince, then why do you cry? People say that I'm very happy and admire me. But now that I am dead and they have set me up here so high, I can see all the ugliness and the misery of my city. Though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep for my city. Oh, is there anything I can do for you? Far away from here, there is a poor house. I can see a woman and her little daughter lying on the bed in the corner of the room. Her child is very ill. She is crying because of hunger and asking for oranges. But her mother can only give her river water. Will you take my red jewel and give it to her? My friends are waiting for me in the Nile, but I will do as you wish. Thank you, Swallow. So, the swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. And he came to the poorhouse and looked in.
Mom, how cool I feel. I think I am getting better. Yes, my child, you will be better soon. Mom, see, here is a ruby. Yes, here is a ruby. Thank you, Lord. I can take care of my child. The swallow flew back to the happy prince and told them what he had done. I feel quite warm now, although it is so cold. That is because you have done a good deed. And the little swallow began to think and fell asleep. Thinking always made the swallow sleepy. The next day, Swallow, swallow, little swallow, will you not stay with me one night longer? Sorry, Prince. My friends are waiting for me. I have to go. There is a writer learning in the attic on that side of the village. He is writing a novel, but he is so poor that he hasn't eaten anything in days. Will you take one of my sapphire eye and give it to him? Your eye? I cannot do that. Please do what I asked you. the swallow began to weep and took one of the prince's eyes and flew to the writer in the attic. I am feeling so cold. There is no fire in the grate. I am not able to write anymore. I am feeling so weak and hungry. Look, there is something here. Wow! What a beautiful sapphire! When he discovered the sapphire, the poor writer shed tears of joy because he knew he wouldn't starve. I am beginning to be appreciated. This is from some great admirer. Thank you, Lord. Now I can finish my play for you. The swallow did not go south that day, but he was very happy. The next day, the swallow tried to say goodbye to the prince once more. Goodbye, Prince. I have to leave now. Swallow, I have one last favor to ask you. Do you see that girl selling matches in the street? She is very poor and she has no shoes or stockings and her little hand is bare. Please take my another sapphire eye and give it to her. No, I can't do that. You will be blind then, Prince. It doesn't matter. Please give my eye to the poor girl. So the swallow plucked out the prince's other eye and darted down with it. Oh my God! All my matchsticks are fallen in the gutter and are spoiled. My father will beat me if I do not bring home some money. Wow! What a lovely bit of glass. I feel so happy. With this sapphire, I can stay warm this winter. Thank you, God, for this beautiful gift. Now that the prince had given away both his eyes, he couldn't see anymore. Swallow, thank you very much. You have helped me a lot. I know that I have kept you back too long. Please fly south now. No, my prince. I cannot leave you alone now. I will be your eyes. The swallow had grown to love the prince for his generous heart and wanted to stay with him. From that day on, the swallow stayed by the prince and flew around the town telling the prince about everything he saw. Prince, I saw some homeless children living under the bridge. They will soon starve or freeze to death. Oh no! Please strip all the gold leaves from my body and give it to those poor children. Yes, my prince. We are so hungry and we are feeling cold. Who will give us some food to eat? Wow, see these golden leaves. Now we have got something to buy and eat. Thank you, Lord. Every day, the swallow would strip
bits of gold from the prince's body and bring them to those who were ill or in need. As more and more people became happy, the prince's body grew more and more ugly. Winter came, and the swallow could feel his body freezing. One snowy day, he flew up to the prince and kissed him. Thank you, Prince. You have taught me the true meaning of happiness. Thank you. As he said those words, the swallow fell down to the ground and died. Oh, my poor little swallow. You did fly south and died because of me. Even my gold cannot save you, my poor faithful swallow. Tears flowed from the prince's empty eyes, and the cracking sound came from deep within his body. The cold winter passed, and the warm sunshine of spring filled the air. The next morning, the mayor was walking in the square with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks. How shabby indeed. The ruby has fallen out of his sword. His eyes are gone, and he is golden no longer. In fact, he is little better than a beggar. Little better than a beggar? Oh no, here is a dead bird at his feet. We must really issue a proclamation that birds are not allowed to die here. Remove the statue immediately. Okay, sir, I will take a note. They pulled down the statue of the happy prince and melted it in the furnace. How strange! His broken lead heart did not melt in the furnace. So they threw the prince's lead heart on a dust heap where the dead swallow was also lying. Meanwhile, in heaven, What have you got for me? Have you brought the two most beautiful things from the world? Yes, my lord. We have brought this lead heart of the happy prince and the little swallow too. You did a good job. The happy prince will stand in my city of gold, and the little bird will sing forevermore in the garden of paradise. the generous prince and the gentle swallow sacrificed themselves to bring happiness to the poor and the needy. The importance of kindness, empathy, sharing, and compassion helps us reflect and understand the true meaning of being human. However, their death did not end their lives. The power of love made them live forever as the precious and chosen ones of God. Thank you, dear children. You have taught us through the skit that having a warm, giving heart is more important than a beautiful appearance. I am profoundly delighted to invite Sri C.V. Ganesan, Honorable Minister for Labour and Welfare and Skill Development, to speak a few words.
மகிழ்ச்சியோடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற குளுனி பள்ளியினுடைய பெற்றோர்கள் ஆண்டு விழா சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பேரண்ட்ஸ் டே மிக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தொகுதியினுடைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பாசத்திற்குரிய அருமை அண்ணன் சபா ராஜேந்திரன் அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய பொது மேலாளர் மரியாதைக்குரிய நாகராஜன் சார் அவர்களே, நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற வெங்கடேஸ்வரா கல்வி குழுமத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் ஜி வெங்கடேசன் அவர்களே, நெய்வேலி நகரச் செயலாளர் பக்ரிசாமி அவர்களே, தோமுசா அலுவலக செயலாளர் ஹெரால்டு அவர்களே, விருத்தாசலம் நகரச் செயலாளர் தண்டபாணி அவர்களே, நெய்வேலி நகர தலைவர் நன்வாரபாண்டியன் அவர்களே, மாவட்ட பிரதிநிதி ரவி அவர்களே, துணை செயலாளர் செந்தில் அவர்களே, மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளர் ராஜேஷ் அவர்களே, மாவட்ட தொண்டரணி துணை அமைப்பாளர் ஸ்டாலின் அவர்களே, தோமுசா பொருளாளர் குருநாதன் அவர்களே, பெண்ணாடம் நகரச் செயலாளர் குமார் அவர்களே, ஆதிதிராவிட நலக்குழு அமைப்பாளர் ஆறுமுகனே, இளைஞரணி அமைப்பாளர் விருத்தாசலம் வசந்த் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை மிக சிறப்பாக சீரும் சிறப்புமாக ஏற்பாடு செய்து எல்லோரும் வியக்கும் வண்ணம் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளியினுடைய முதல்வர் ரெவரண்ட் சிஸ்டர் அன்பு சகோதரியார் ஜாய்சி ரோஸ்லின் அவர்களே, பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர்களே, இத்தகைய சிறப்புக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கின்ற இந்த பள்ளியிலே பணியாற்றக்கூடிய ஆசிரியர்களே, பணியாளர்களே, வந்திருக்கின்ற பெற்றோர்களே, இந்த பள்ளியிலே இந்த அளவிற்கு உயர்வதற்கு காரணமாக உழைத்திருக்கின்ற ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் அவர்களே, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கடலூர் மாவட்டத்தில் 100க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் இருந்தாலும் அந்த பள்ளிகளுக்கெல்லாம் ஒரு முன்மாதிரி பள்ளியாக, சிறப்புக்குரிய பள்ளியாக இந்த பள்ளியிலே பயில்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் ஒழுக்கத்திலும் பண்பிலும் அறிவிலும் ஏன் எல்லா வகையிலும் ஒரு டிசிப்ளினாக இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள் என்றால் அது குளுனி பள்ளியிலே பயில்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் தான் என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதற்கு காரணம் இங்கே நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிகள், அவர்கள் பேசுகின்ற பேச்சுக்கள், இவைகளெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது எந்த அளவிற்கு இந்த பள்ளியினுடைய தரம் இருக்கிறது என்பதை என்னால் உணர முடிகிறது. அது மட்டுமல்ல, எனக்கு முன்னாலே பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் குறிப்பிட்டதைப் போல என்னுடைய குழந்தைகள், என்னுடைய பெண் பிள்ளைகள் இங்கே இந்த பள்ளியிலே படிப்பதற்கு நானே நேரில் வந்து விண்ணப்பம் பெற்று ஏற்கனவே இருந்த முதல்வரிடத்தில் 1 மணி நேரம் இங்கே காத்திருந்து என்னுடைய பிள்ளைகளை, என்னுடைய குழந்தை செல்வங்களை இங்கே இந்த பள்ளியிலே சேர்த்து படிக்க வைத்ததில் பெற்றோர்களின் நானும் ஒருவன் என்ற பெருமையோடு இந்த இடத்திலே நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய மகள் இந்த பள்ளியிலே படித்த பிறகு WCC சென்னையிலே BA இங்கிலீஷ் MA HR முடித்திருக்கிறார். இன்னொரு பெண்ணும் அதுபோன்று படித்திருக்கிறார்கள். எனவே இந்த பள்ளியை பற்றி எனக்கே நன்றாக தெரியும் என்று சொன்னாலும் கூட இந்த பள்ளியை பற்றி எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறார்கள். அதாவது தமிழ்நாட்டில் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமென்றால் IIT, லயோலா காலேஜ், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போன்ற பள்ளிகள் என்று பெயர் விட்டு சொன்னாலும் கூட அவைகளிலே பெயர் விட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு பள்ளி என்றால் நம்முடைய குளுனி பள்ளி என்று மகிழ்ச்சியோடு சொல்ல முடியும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஆகவே இந்த பள்ளியினுடைய முதல்வர் ஜாய்சி ரோஸ்லின் அவர்கள் நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் குறிப்பிட்டதை போல மிகுந்த அக்கறையோடு, மிகுந்த ஒழுக்கத்தோடு, மிகுந்த தன்னடக்கத்தோடு இந்த பள்ளியினுடைய வளர்ச்சியிலே முழு கவனம் செலுத்தி இங்கே எங்களுக்கு முன்னாலே இந்த பிரசன்டேஷன் பண்ணும்போது
சிறந்த முதல்வர் என்கின்ற அந்த அடையாளத்தையும் இந்த பள்ளியினுடைய தரம் எத்தகையது என்பதையும் எல்லாம் இங்கே எடுத்து பல்வேறு சான்றுகளை காட்டியிருக்கிறார். இங்கே வந்திருக்கின்ற பெற்றோர்கள் சார்பில், என்னுடைய சார்பிலும், தமிழக அரசின் சார்பிலும் முதல்வரையும் இந்த பள்ளியிலே பணியாற்றக்கூடிய அனைவரையும் நான் பாராட்டுகின்றேன், வாழ்த்துகின்றேன். பொதுவாக பெற்றோர்கள் விழா என்கின்ற காரணத்தினால் நான் ஒன்றை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். பொதுவாக பெற்றோர்கள் என்று சொன்னால் 2 கடமைகள் இருக்கும். ஒன்று, தான் பெற்ற பெண் பிள்ளைகளை நல்ல பள்ளியிலே சேர்க்க வேண்டும். நல்ல பள்ளியிலே சேர்த்து அவர்கள் நன்றாக படித்து உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு சென்று ஒரு ஏதாவது வேலையில் அமர்த்துகின்ற வரையில் பெற்றோர்களுக்கு மிகப்பெரிய கடமை உண்டு. 2வது கடமை, படித்து முடித்து பட்டம் பெற்று வேலைக்கு சென்ற பிறகு அந்த குழந்தைகளை நல்ல இடத்திலே திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும். 2 கடமைகள் தான் ஒரு பெற்றோர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமை. அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த பள்ளியில் 4180 குழந்தைகள், ஏன் 4000க்கு மேற்பட்ட மாணவிகள் படிக்கிறார்கள். நான் தைரியமாக சொல்வேன், துணிச்சலோடு சொல்வேன், இங்கே இருக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கு ஒரு சிறந்த பள்ளி இந்த பள்ளி. இந்த பள்ளியிலே கொண்டு வந்து இந்த குழந்தைகளை சேர்த்த பிறகு இந்த பள்ளியை பற்றி நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்னவென்றால், இந்த பள்ளியில் ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கும். ஒவ்வொரு பள்ளியும் ஒரு பிரின்சிபல் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் இந்த பள்ளியை பொறுத்தவரையில் தனக்கென்று ஒரு பிரின்சிபல் வச்சுருப்பாங்க. வரைமுறை உண்டு, ஃபாலோஅப் இருக்கும். ஒரு குழந்தை படிக்குதுன்னா அந்த குழந்தை எப்படி படிக்கிறது, அதனுடைய தொடர்ச்சி என்னவென்று ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆனால் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. இன்னொன்று, இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் பணக்காரன் வீட்டு குழந்தைங்க, ஏழை வீட்டு குழந்தைங்க என்று வித்தியாசம் பாராமல் எல்லோரையும் சம நோக்கோடு பார்க்கின்ற ஒரு பள்ளி, சிறப்பான பள்ளி. அது மட்டுமல்ல, டொனேஷன் வாங்காத ஒரு பள்ளி என்று சொன்னால் அது குருணி பள்ளி. அது மட்டும் இல்லை, அதாவது இங்கே இருக்கிற இந்த பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவிகளை எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லாமல், அதாவது எப்போ பார்த்தாலும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு அடிக்கடி, அதாவது சொல்லணுன்னா இது ஒரு சேவைக்கான பள்ளி, ஒரு சேவைக்கான ஒரு நிறுவனம். லாப நோக்கத்தோடு நடைபெறுகின்ற பள்ளி அல்ல, இது ஒரு சேவை மனப்பான்மையோடு நடைபெறுகின்ற பள்ளி என்று நான் இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். எனவே அப்படிப்பட்ட சிறப்புக்குரிய இந்த பள்ளி, இதில் மாணவர்கள் படிக்கின்ற மாணவர்கள் எல்லோரும் குறிப்பிட்டதைப் போல பல கலெக்டர்களாக, பல வழக்கறிஞர்களாக, பல பேர் பொறியாளர்களாக, பல பேர் மருத்துவர்களாக பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்றிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. ஏன், குருணி பள்ளியிலே படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கென்று ஒரு தனித்தன்மை, தனித்திறமை இருக்கிறது என்பதை நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக மாணவ செல்வங்கள், பொதுவாக நாங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் படிக்கும்போது ஒரு 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு படிக்கின்ற பொழுது அப்பொழுது இருந்த ஒரு ஸ்டைலே வேறு. மாணவர்களை ஆசிரியர்கள் கொஞ்சம் சேட்டை பண்ணாலோ அல்லது ஒழுக்கம் இல்லாமல் எது நடந்து கொண்டாலோ, காலதாமதம் வந்தாலோ அவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் அடிப்பது உண்டு. அதுக்கெல்லாம் யாரும் அப்பா அம்மா சப்போர்ட்டுக்கு வர மாட்டாங்க. நான் நேரத்தை நிர்வகித்து நான் படிக்கின்ற காலத்தில் நடந்த ஒரு சின்ன சம்பவத்தை நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். நான் எங்கள் ஊர் பள்ளிக்கூடத்தில் நான் 11ஆம் வகுப்பு படித்தேன். அதாவது அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளி கழுதூரில் அப்போ +2 கிடையாது, 11th ஸ்டாண்டர்ட். இப்போ படிக்கும்போது அந்த ஸ்கூலுக்கும் பக்கத்தில் எங்கள் வீடு. நான் ஒரு நாள் என்ன பண்ணேன், அந்த இன்டர்வல் 10 to 11:30 முடிஞ்ச இன்டர்வல் பிரேக் கொடுப்பாங்க. அந்த பிரேக் டைமில் நான் பக்கத்தில் வீடு இருந்த காரணத்தால் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் லேட்டாக வந்தேன். அப்போ சயின்ஸ் வாத்தியார் இப்போ இருக்கார், விருத்தாசலத்தில் பெரியார் நகரில் இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணார், 5 மினிட்ஸ் லேட்டாக வந்தனால என்னை முட்டிக்கால் போட சொன்னார். தம்பி கொஞ்சம் அமைதியார். நான் உடனே சார் சொன்ன உடனே முட்டிக்கால் போட்டேன். முட்டிக்கால் போட்ட உடனே என் 2 கையை இப்படி தூக்க சொன்னார். இப்படி தூக்குனேன்.
அதில் கொண்டாந்து ஒரு 10 செங்கல்ல வச்சார். செங்கல்ல வச்சுட்டார். நான் படிக்கிறது கொண்டு வந்த தமிழ், இங்கிலீஷ், சயின்ஸு, ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரபி, பயாலஜி இந்த 6 புத்தகத்தையும் எடுத்து அந்த கல் மேலே வச்சுட்டார். நான் வச்சுக்கிட்டு அழுதேன். சார் நான் இது மாதிரி லேட்டாக வரமாட்டேன் சார், என்னை மன்னிச்சிருங்க சார், விட்டுருங்க சார்னு சொன்னேன். ஆனால் நம்முடைய அந்த ஆசிரியர் கொஞ்சம் கோபக்காரர், மிகவும் கண்டிப்பானவர். விடவே இல்லை. கடைசி வரையிலும் அந்த 45 நிமிடமும் என்னை உட்கார அனுமதிக்கவே இல்லை. அதனால் கடைசி வரையும் அழுதுட்டு அப்புறம் அந்த 45 மினிட்ஸ் முடிந்த பிறகு தான் என்னை அவர் கீழே உட்கார சொன்னார். நான் அதற்கு பிறகு படித்து முடித்த பிறகு பட்டம் பெற்று 1989ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினராக வந்த பிறகு கலைஞர், முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சர், நான் சட்டமன்ற உறுப்பினர். நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணேன், ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏ. அவர் அப்புறம் எச்எம் ஆகிட்டார். அவருக்கு ஃபோன் பண்ணேன், சார் நான் எம்எல்ஏ ஆகிட்டேன், நீங்கள் செங்கல் தூக்கி தள்ள வச்சிங்கல்ல, என்னை முட்டிக்கால் போட சொன்னீங்கல்ல, எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் உடனே பயந்துட்டார். என்னடா நம்ம இவனை தெரியாதனமாக பண்ணிட்டோம், இவன் எம்எல்ஏ வேறு ஆகிட்டான், நம்மளை என்ன பண்ண போகிறான்னு பயந்தார். நான் உடனே அவர்கிட்ட சொன்னேன், சார் நீங்கள் முட்டிக்கால் போட வச்சு, தலையில் செங்கல் வச்சு, புத்தகத்தை தூக்கி வச்சு, வாழ்க்கையில் டிசிப்ளினாக இருக்கணும், அதாவது லேட்டாக வரக்கூடாது, இன் டைமில் வரணும்னு கற்றுக் கொடுத்தீங்க. அதனால தான் வாழ்க்கையில் என்னால் முன்னுக்கு வர முடிஞ்சிருக்கு, சட்டமன்ற உறுப்பினராக வந்திருக்கிறேன். ஆகவே நீங்கள் ஆவியனங்குடிங்கிற ஸ்கூலில் ஒரு எச்எம்மாக இருக்கார், திட்டவடி பக்கத்தில், நீங்கள் மீண்டும் நான் படித்த பள்ளிக்கு நீங்கள் தலைமை ஆசிரியராக வர வேண்டும் என்று அவரை மாற்றி கொண்டு வந்து எங்கள் பள்ளியிலே அவரை தலைமை ஆசிரியராக நியமித்தேன் என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஆசிரியர் என்பவர் மாதா பிதா குரு, நம்ம அம்மா அப்பா. அதாவது அம்மா அப்பா என்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அது கோயிலுக்கு போய், சர்ச்சுக்கு போய், தர்காவுக்கு போய் நாம் கும்பிடுவதை விட நம்முடைய அம்மாவையும் அப்பாவையும் வணங்கினாலே போதும், எல்லா அருளும் கிடைத்துவிடும். அதற்கு பிறகு எழுத்து அறிவித்தவன் இறைவனாகும். கடவுளை நம்ம அங்கே போக வேண்டியதில்லை, நமக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அந்த ஆசிரியர்களை மதித்தாலே போதும். ஆகவே தான் நான் என்னுடைய வாழ்க்கை நடந்த சம்பவத்தை சொல்லியிருக்கிறேன். இதே நீங்களா இப்போல்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, வாதியார் அடிச்சிட்டாருன்னா உடனே கோர்ட்டுக்கு போயிடுறாங்க, வாதியார் திட்டினார்னா அப்பா அம்மா அழைச்சிட்டு வந்துடுறாங்க. ஆனால் அப்படியெல்லாம் மாணவர்கள் இருக்கக்கூடாது என்று இந்த நேரத்தில் நான் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு, நான் இப்பொழுது மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர், ஏன் இந்தியாவிலேயே சிறந்த முதலமைச்சர், இந்தியாவிற்கெல்லாம் ரோல் மாடலாக இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதியினுடைய இந்த ஆட்சியில், ஏனென்றால் நடைபெறுகிறது இந்த பள்ளிக்கூடம், இந்த பள்ளி சிபிஎஸ்இ பள்ளி, பெண்கள் மட்டுமே பயிலக்கூடிய பள்ளி. நம்முடைய மாண்பு முதல்வர் அவர்கள் பெண் கல்வியை மிக சிறப்பாக ஊக்குவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். பெண்கள் படிப்பதற்கு, கல்லூரியில் படிப்பதற்கு மாதம் 1000 ரூபாய் அவருடைய வங்கி கணக்கிலே போடக்கூடிய ஒரு நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, படித்தால் அரசாங்க வேலையிலே 40% பெண்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார் திட்டம். இன்றைக்கு கூட மாற்றுத்திறனாளிகள் படிப்பதற்கு லேப்டாப் வழங்கக்கூடிய நிலையை உயர்த்தி இருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, படித்துவிட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கின்ற பெண்களாக இருந்தாலும் ஆண்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கெல்லாம் பயிற்சி கொடுத்து உடனடியாக வேலை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறார். எனவே அப்படிப்பட்ட முதல்வர் இருக்கின்ற இந்த ஆட்சியில் உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலம் இருக்கிறது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றேன். ஆகவே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு, நிறைய பேர் எப்போ முடியும் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எப்போவுமே கை தட்டினா 2 விஷயம் இருக்குது. சீக்கிரம் நல்லா பேசுகிறீங்க, நல்லா பேசுங்கன்னு கை தட்டுறது ஒரு பக்கம் இருக்குது. சீக்கிரம் அதிகமாக கை தட்டினா சீக்கிரம் முடிச்சிருங்கன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமும் இருக்குது. எதுக்கு எப்படி கை தட்டுறீங்கன்னு கொஞ்ச நேரத்தில் தெரியும். ஆகவே இங்கே இருக்கக்கூடிய அமர்ந்திருக்கக்கூடிய
மாணவ செல்வங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவேன். மாணவர்கள் குறிப்பாக ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும், நல்ல பண்புகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், ஆசிரியர்களை மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், வீட்டில் இருக்கின்ற அம்மா அப்பாவை மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், குடும்ப உறுப்பினர்களை மதிக்க வேண்டும். ஏன் இவர் போல் யார் என்று ஊர் சொல்லக்கூடிய வகையில் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். மாணவ செல்வங்களே, நேரத்தின் அருமைகளை சுருக்கமாக நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக எதையும் முடியும் என்று நம்புங்கள், முயற்சி செய்தால் முடியாது ஒன்றும் இல்லை என்று நம்புங்கள். பயணத்தின் போது, வாழ்க்கை பயணத்தில் முயற்சிக்க வேண்டும், விடா முயற்சிக்க வேண்டும். முதல் நம்பிக்கை வையுங்கள், உங்கள் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள். வேற யாரோ செய்வாங்கன்னு நினச்சிட்டு கூடாது. உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்தால் நிச்சயமாக எல்லாம் முடியும். இன்னொன்று, இந்த பள்ளியில் நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் பார்த்தோம். இதெல்லாம் எவ்வளோ சிறப்பாக நாங்கள் எத்தனையோ பள்ளிகளில் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் எவ்வளோ சிறப்பாக ஒரு குழந்தை கூட அந்த நேர்கோட்டில் இருந்தோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருந்தோ அந்த ஸ்டைலேருந்து கொஞ்சம் கூட மாறல. அந்த அளவுக்கு ஆசிரியர்களும் முதல்வரும் மிக சிறப்பாக உழைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் மிகுந்த பாராட்டுக கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவாக அது எல்கேஜி குழந்தை கூட அந்த உட்காரும் போது, அது அமரும் போது, அது ஆடும்போது, நடனம் செய்யும் போது ஒரு சின்ன பிழை கூட இல்லாத அளவிற்கு மிகச்சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள். இது இந்த பள்ளியினுடைய எடுத்துக்காட்டு, இந்த பள்ளியினுடைய தரத்தை எடுத்து காட்டுவதாக இருக்கிறது என்று இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதுவும் இன்னும் சொல்ல போனால், அதாவது வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் அதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு சொன்னால் அதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். சரி, வாழ்க்கையில் கலெக்டர் ஆகிடலாம், ஜட்ஜ் ஆகிடலாம், எஸ்பி ஆகிடலாம் அப்படின்னு நினச்சா மட்டும் போதுமா? உழைக்க வேண்டும். வாழ்க்கையில் முன்னேற அதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். அதற்கேற்ற உழைப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் வெற்றி பெற முடியும் என்ற நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். நம்முடைய இந்த பள்ளியை பொறுத்தவரையில், இந்த பள்ளியிலே கொண்டு வந்து ஒரு குழந்தையை சேர்த்து விட்டால் அந்த குழந்தைக்கு எதிர்காலம் நிச்சயமாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு நம்ம பெற்றோர்கள் உறங்கலாம், தூங்கலாம், மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த பள்ளியில் பணியாற்றக்கூடிய எல்லா ஆசிரியர்களும் பார்த்தாவே தெரியுது. இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற குழந்தைகளுடைய நோட்டை வாங்கி நான் பார்த்துருக்கேன். அவங்க ரைட்டிங்கு, ஹேண்ட் ரைட்டிங்கே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும். எவ்வளோ பள்ளிக்கூடம் இருக்கு, மற்ற பள்ளிகளை குறை சொல்லவில்லை, எல்லாம் சிறப்பாக இருந்தாலும் சிறப்பிலும் மிகுந்த சிறப்பு நம்முடைய குழுனி பள்ளி என்றால் நிச்சயமாக மிக சிறப்பாக சொல்ல முடியும். ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இவங்க படிக்கிற பிள்ளைங்க ஸ்போக்கன் அவ்வளோ அழகாக பேசுவாங்க குழந்தைங்க. இந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற ஒரு 8வது குழந்தை, ஒரு 5ஆவது படிக்கின்ற குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக பேசுவாங்க. அந்த அளவிற்கு இவங்கள்ட்ட ஒரு தரம் இருக்கும். இவங்க எதற்காகவும் யாருக்காகவும் தங்களுடைய கொள்கையிலிருந்து, தங்களுடைய அந்த முறையிலிருந்து மாற்றிக்கொள்ளவே மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்துலையும் ஒரு வச்சுருப்பாங்க, பிரின்சிபல் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் இவர்கள் யாருக்காகவும் எப்பொழுதும் மாற்றிக்கொள்ள மாட்டார்கள். அதே மாதிரி நிறைய அட்மிஷனை கொடுக்க மாட்டாங்க, சிபாரிசுக்கு அட்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. எம்எல்ஏ நானே வந்து என்னென்ன பாருங்கள், 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் இருந்தால் அட்மிஷன் போட்டு போனேன். அது எதற்காக என்றால் இந்த பள்ளியினுடைய தரம் அத்தகையது என்பதை நேரத்தில் அன்போடு தெரிவித்து கொண்டு, இந்த பள்ளியினுடைய சிறப்பு என்பது நிச்சயமாக இந்த பள்ளியிலே படிக்கின்ற குழந்தைகள், மாணவ செல்வங்கள் தாங்கள் பெற்றோருடைய கனவை நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவார்கள். இங்கே படிக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுட்டு பல பேர் கலெக்டர், எஸ்பி, ஐஜி, ஜட்ஜி, பேராசிரியர்கள் இப்படி போயிருக்காங்க. பெற்றோர்களே, நானும் உங்களில் ஒருவனாக சொல்கிறேன், நிச்சயமாக இந்த பள்ளியிலே படிக்கின்ற குழந்தைகள் எதிர்காலத்தில் நல்ல தரமுள்ள இடங்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், நீதியரசர்கள், நல்ல பொறியியல் பட்டதாரிகள் மிகுந்த சிறப்பானத்திற்கு செல்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு செல்லுங்கள் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு, நான் what I am telling finally, Cluny is the place for power of confidence. Cluny is the place for power of confidence, which gives courage to face the security society, which gives courage to face the society in future. For all the students,
தேங்க்யூ. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for capturing the audience so well. Thank you for giving your time and sharing your expertise. Your words of encouragement will enable us to strive hard. We are looking forward to hear to your vibrant speech again. Thanks a lot, sir. Dance can reveal everything mysterious that is hidden in music, and it has the additional merit of being human and palpable. Dancing is poetry with arms and legs, and dancers are the athletes of God. Dance has no barriers. It is something that everyone can feel, everyone can understand, and definitely something everyone can enjoy. Now, let us welcome our dancers of Standard 4 to 10 for another dance performance involving various movements, figures, and mesmerizing formations. На огромном небе звезд невидимо. Посмотри на мир наш удивительный. Это наше небо, наша Родина. По вселенной мы мир посторонние. Мы растем, мы движемся стремительно. Мы отслеживаем все события. Мы исследователи и романтики. Скоро будем покорять галактики. Ваши советы, нам хочется дела. Мы б тоже хотели танцевать до рассвета. Крутые коктейли, отдыхать в Куршавеле. Клеить модели, летать на ракете. Решать все проблемы, мы все бы сумели. Придет наше время, время жить на ривьере, отдыхать в Куршавеле, клеить модели, решать все проблемы. Мы будем в ответе за все на планете. Придет наше время. Papà l'americano. Papà l'americano.
பார்த்தா பார்த்தேன் yeah 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 நான் தானே சேனாதே yeah 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 உர்ராதா ஆதே ஜாதே yeah 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 दिल को कहता ये नाते yeah 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 वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हैं हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है जिद्दी है दिल ये जिद्दी है आई आई ये आई आई ये आई आई ये அலையில் வீரனே விண்ணை தாண்டும் உந்தன் வேள்வியே எல்லைகளை எல்லைகளை படைத்தறிவார் மண்ணில் மனிதம் காக்க தோல் கொடுப்பாய் இனி யாரோ நம்மை தடுப்பார் யாரோ இனி யாரோ நம்மை வெல்வார் யாரோ இனி யாரோ நம்மை தடுப்பார் யாரோ இனி யாரோ நம்மை வெல்வார் யாரோ நீதி எங்கள் நெஞ்சில் கொண்டு தீ பறக்கும் கண்கள் உண்டு முன்னெடுத்து காலை வெய்யடா காயம் வந்து கீறினாலும் நியாயம் எங்கள் மூச்சு என்று உண்மையோடு சேர்ந்து நில்லடா அச்சம் உண்டு வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று அச்சம் கொண்டு அச்சம் வெல்லடா அந்த மேக தூரல் ஒருவனுக்கு மட்டும் இல்லையே நீ மதுரை சோழ மொழியடா எடு வீரவனே மொழியாகிடுவோம் அதிநாயகனே உயிர் காத்திடுவோம் எடு வீரவனே மொழியாகிடுவோம் எடு நாயகனே உயிர் காத்திடுவோம் இனி யாரோ நம்மை தடுப்பார் யாரோ இனி யாரோ நம்மை வெல்வார் யாரோ Thank you, dear children. We thoroughly enjoyed your dance performance. You have impressed us with your synchronized body movements and wonderful teamwork. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி நம் தமிழ்குடி. அன்போடு வாழ்ந்து அறநெறியில் பொருளீட்டி இன்பமாய் வாழ்ந்தனர் நம் முன்னோர். பரபரப்பாய் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இவ்வுலகில் இவற்றையெல்லாம் நாம் கடைபிடிக்கிறோமா? தொழில்நுட்பம் என்னும் மாய வலையில் சிக்கி நாளும் நம் மகிழ்ச்சியை தொலைத்து விட்டோமா? இக்கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை கிடைக்குமா? விடியல்தான் பிறக்குமா? இதோ உங்கள் கண்முன்னே புதிய விடியல் சமூக நாடகம் வழங்க வருகிறார்கள் நம் பள்ளி மாணவியர். கண்டு களிப்போம் வாருங்கள். ராஜி, ராஜி, இதோ வரங்க. கபிலனும் கலாவும் எங்க இன்னும் எழுந்திருக்கலையா? டே கபிலா, எழுந்திருடா, மணி 7 ஆகுது. அப்பா ஒரு 5 minutes பா. இத
இதையே தாண்டா அரை மணி நேரமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்க. அப்பா ராத்திரி நான் தூங்க லேட் ஆயிடுச்சுப்பா, தொல்லை பண்ணாதீங்கப்பா. 8ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையனுக்கு என்னடா ராத்திரி பூரா கண்முழிக்கிற வேலை? ஏங்க காலங்காத்தால குழந்தைய திட்டிக்கிட்டே இருக்கீங்க? 7 கழுத வயசாச்சு, குழந்தையா குழந்தை. கேட்ட கேள்விக்கு எங்கடா பதில காணோம்? அவன் ராத்திரி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? அவங்க மிஸ் அனுப்பின பாடத்தை போன்ல பார்த்து படிச்சிட்டு இருந்தான். நீங்க என்னடானா அவனை திட்டிக்கிட்டே இருக்கீங்க. என்னது, மிஸ் பாடத்தை போன்ல அனுப்பியிருந்தாங்களா? இப்பதான் ஸ்கூல் திறந்தாச்சே, இன்னும் என்ன போன்ல படிப்பு? கேப்பையில நெய் ஒழுகுதுன்னா கேக்குறவங்களுக்கு புத்தி இல்லையான்னு எங்க பாட்டி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. அந்த கதையால இருக்கு நீ சொல்றது. எங்க அந்த போனை எடு, என்ன அனுப்பியிருந்தாங்கன்னு பாப்போம். அப்பா நான் எழுந்திருக்கணும், அவ்வளவுதானே? இதோ எழுந்துட்டேன். என்னாச்சு ஒரே சத்தம்? எங்க நெருப்பு, எங்க நெருப்பு? தாத்தா ஏன் பதறீங்க? ஒன்னும் இல்ல, பாட்டு தான் போட்டிருக்கேன். கடவுளே, என்ன சோதனைடா இது? காலையில ஒரு சாமி பாட்டை கேட்போன்னு இல்லாம அர்த்தம் புரியாத ஒரு பாட்டா? கலிகாலண்டா சாமி. ஐயோ தாத்தா, நீங்க எல்லாம் இன்னும் ட்ரெண்டுக்கே வரல. நாங்கெல்லாம் 2K கிட்ஸ், இப்படிதான் இருப்போம் இல்ல கபிலா? கபிலா, கலா, இந்தாங்க இத குடிங்க. என்னமா இது? பச்சை கலரா இருக்கு. அதுவா கண்ணுங்களா? கருவேப்பிலையோட கழுத பாலை கலந்து குடிச்சா கண்ணு நல்லா தெரியுமா, டாக்டர் சொன்னாரு. யாருமா அந்த டாக்டரு? அதுவா கண்ணு, நம்ம யூடியூப் டாக்டர் தான். அம்மா, உனக்கு ஸ்மார்ட் போன் வாங்கி கொடுத்தது தப்பு. அதுலயும் வாட்ஸ்அப் யூடியூப் பார்க்க சொல்லி கொடுத்தோல, அது மகா தப்பு. போங்கடா, நான் போய் டிஃபன் வேலையை பாக்குறேன். என்ன பண்றா இவ போனை பாத்துக்கிட்டு? ஏதோ போடுறா, பதக்குறா, திருப்பியும் போனை பாக்குறா. சரி, கிட்ட போய் தான் கேப்போம். ஏமா மருமகளே, என்னமா செய்யற? பார்த்தா தெரியலையா அத்தை, டிஃபன் தானே செய்யறேன். போனை கையில வச்சுக்கிட்டு என்ன டிஃபன் செய்யற? அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னா புரியாது, சாப்பிட்டு பாருங்க, அப்ப தெரியும். எல்லாம் என் நேரம். அம்மா, டிஃபன் ரெடியா? இதோ ரெடி. டான்டடாய், இங்க பார், சேமியா பாத். என்னது சேமியா பாத்தா? நேத்தி சாப்பிட்டு வாங்கி பார்த்தா என் நாக்குலேந்து எடுக்க நான் பட்ட பாடு அப்பப்பா சொல்லி மாளாது. ஆமாக்கா, நான் கூட அந்த வாத்தை டங் கிளீனரை வச்சுதான் கிளீன் பண்ணேன். ஆளை விடுமா, நாங்க கிளம்புறோம். உன் வாத்தோ பாத்தோ அப்பா கிட்ட கூட ரசிச்சு சாப்பிடுவாரு. ராஜி, ராஜி, இதோ டிஃபன் ரெடிங்க. எனக்கு ஆபீஸ்ல இருந்து அர்ஜென்ட்டா வர சொல்லி போன் வந்துருச்சு, நான் கிளம்புறேன். என்னங்க என்னங்க, கபிலா, கலா, ஏன் எல்லாரும் இப்படி தலை தெறிக்க ஓடுறாங்க? சரி, அவங்களுக்கு தான் என் டிஃபனை சாப்பிட கொடுத்து வைக்கல, நீங்களாவது சாப்பிடுறீங்களா? வணக்கம் தமிழம்மா. வணக்கம், அமருங்கள். நேற்றைய வகுப்பில் என்ன படித்தோம்? உனக்கு ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? ஐயோ, எனக்கு சரியாவே ஞாபகம் இல்ல. எனக்கும் மறந்துருச்சு. என்ன படிச்சோம்? என்ன ஒன்னும் பதிலை காணோம்? தமிழம்மா, நேற்றைய இலக்கண வகுப்பில் பால் பற்றிய செய்திகளை சொன்னீர்கள். சரியாக சொன்னா ஷீலா. சரி கபிலா, நீ எழுந்து பாலின் வகைகளை கூறு. தமிழம்மா, பாலா? அது நிறைய இருக்கே. என்னது, நிறைய இருக்கா? எங்க சொல்லு பாப்போம். ஆவின் பால், ஆரோக்கிய பால், ருசி பால், ஹட்சன் பால், மறந்துட்டேன், ஜேபிஆர் பால். இன்னும் லேட்டஸ்டா நிறைய பால் இருக்குது தமிழம்மா. நாளைக்கு வரும்போது ஒண்ணு விடாம கரெக்டா சொல்றேன். தமிழம்மா, அவன் சரியா சொல்லலன்னு நீங்க பதறாதீங்க. 2 நாளைக்கு முன்னாடி நடத்தின பாடத்துல இருந்து என்ன கேள்வி கேட்டா கூட நான் சரியா சொல்லுவேன். சரி, மாத்திரை என்றால் என்ன கூறு பார்ப்போம். மாத்திரையா? இதோ சொல்றேன்.
கால்பால், மெட்டாசின், பாராஸ்டமல்னு நிறைய இருக்கு. எழிலா, நிறுத்து நிறுத்து. மிஸ், அவன் டோலோ 650 விட்டுட்டான், அதானே மிஸ்? ஆமா மிஸ், கொரோனா வந்தப்ப கூட மிகவும் அதிகமா விற்பனையானது அந்த மாத்திரை தான் மிஸ். குழந்தைகளா, கொரோனா தந்த பரிசா இது? இதெல்லாம் சரி வராது. நான் நாளை வகுப்பில் தமிழ் எழுத்துக்களிலிருந்து தொடங்குகிறேன். நாளை வகுப்பில் சந்திப்போம். நன்றி தமிழம்மா. குட் மார்னிங் மிஸ். குட் மார்னிங் சில்ட்ரன், சிட் டவுன். இன்றைய வகுப்பில் நாம் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்ஸை ரீகால் பண்ணுவோமா? எஸ் மிஸ். மணிகண்டா, 6th டேபிள் சொல்லு பாப்போம். 6th டேபிளா மிஸ்? 6th டேபிள் தான்டா, சொல்லு. இதோ சொல்றேன் மிஸ். இதோ சொல்றேன் மிஸ். சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கே தவிர சொல்ல மாட்டறியே. சொல்றேன்னு தானே மிஸ் சொல்றேன். சொல்ல முடியாது நான் சொல்றேன். ஐயோ, கண்ணை கட்டுதடா எனக்கு. ஏன்டா இப்படி இருக்கீங்க? முதல்ல டேபிள்ஸ படிங்கடா, அப்பதான்டா நான் மல்டிப்ளிகேஷன் எடுக்க முடியும். சரி, போன வாரம் எழுதின டெஸ்ட் பேப்பரை கொடுக்கறேன், பாருங்க. ஷீலா, பரவாயில்லையே, 40 out of 40 வாங்கியிருக்கேன். வெரி குட். எழிலா, சரி பரவாயில்ல, அடுத்த தடவை இன்னும் நல்ல மார்க் வாங்கணும். மணிகண்டா, டேய் மணிகண்டா, என்னடா மார்க் வாங்கியிருக்க? 2 மார்க் வாங்கியிருக்க. என்னடா மேக்ஸ் பேப்பர்ல மாடி படிக்கட்டெல்லாம் வரைஞ்சிருக்க? மிஸ், நீங்க தானே மிஸ் ஸ்டெப்ஸுக்கு மார்க் உண்டுன்னு சொன்னீங்க, அதனால தான் மிஸ் வரைஞ்சேன். ஆனா நீங்க மார்க்கே கொடுக்கல மிஸ். நான் என்ன ஸ்டெப்ப சொன்னேன், நீ என்ன ஸ்டெப்ப வரைஞ்சிருக்க? ஐயோ கடவுளே, இவங்கள நான் எப்படிதான் வழிக்கு கொண்டு வர போறேன்னு தெரியலையே. வழியா மிஸ்? கூகுள் மேப் போடுங்க, சரியா காட்டும். எனது கூகுளா? என்னால முடியலடா சாமி. பாவம், மிஸ்ஸே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க. ஏய், என்ன அங்க பேச்சு? சரி ஓகே, ஒழுங்கா போய் டேபிள்ஸ படிச்சிட்டு வாங்க, அப்பதான் நான் மல்டிப்ளிகேஷன் எடுக்க முடியும். மத்தத நாளைக்கு பார்க்கலாம். Thank you miss. Thank you children. ஏங்க, நம்ம சோமு மகளுடைய கல்யாணம் என்னைக்கு? வர புதன்கிழமை தான். இன்னும் 2 நாள் தான் இருக்கு. அந்த கல்யாணத்துக்கு நம்ம கண்ண குடும்பத்தோட வரதா சொல்லியிருந்தானே. ஆமா ஆமா, மறந்தே போயிட்டேன். இன்னைக்கு சாயங்காலம் வரதா கண்ண நேத்தே போன் பண்ணி சொன்னான். நான் தான் சொல்ல மறந்துட்டேன். நல்லா மறந்தீங்க போங்க. அவங்களுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் தயார் பண்ணணும். சரி சரி, நான் போய் வேலைய பாக்குறேன். பாப்பா கண்ணா, வாமா. தங்கம், யாரு வந்திருக்கா பாரு. வாங்க வாங்க. வணக்கம் பெரியம்மா. வணக்கம் பெரியப்பா. வணக்கம் தாத்தா. வணக்கம் பாட்டி. வாங்க கண்ணுங்களா, உங்களை எல்லாம் பார்த்து எவ்வளவு காலமாச்சு. ஆமாத்த, நீங்களும் ஊர் பக்கம் வர்றதே இல்ல. ஏதோ இந்த கல்யாணத்தினால உங்களை எல்லாம் பாக்குற வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. ஆமாமா. ராமு, ராஜி, நம்ம வீட்டுக்கு யார் வந்திருக்காங்கன்னு வந்து பாருங்க. வாங்க வாங்க. ஏமா ராஜி, வந்தவங்களுக்கு ஏதாவது குடிக்க கொண்டு வந்து கொடு. இவங்களுக்கு வர வேலையே இல்ல. இப்பதான் சன் நெக்ஸ்ட் ஒரு படம் பார்க்கலான்னு உட்கார்ந்த, அதுக்குள்ள நொய் நொய்னு. என்னமா அங்க முணுமுணுப்பு? ஒண்ணும் இல்லத்த. காஃபி குடிக்கிறீங்களா? வேண்டாம்க்கா, பரவாயில்ல. அவங்கள கேட்டா வேணாம்னு தான் சொல்லுவாங்க. நீ போய் எடுத்துட்டு வா. வீட்டுக்கு வந்தவங்கள எப்படி உபசரிக்கணும் கூட மறந்து போற அளவுக்கு இந்த செல்போன் முகம் தலை கேறி போயிருக்கு. கபிலா, கலா, இங்க பாருங்க. சித்தப்பாவும் சித்தியும் ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்கள கண்டுக்காம நீங்க பாட்டுக்கு வேகமா உள்ள போறீங்க. பரவாயில்ல பெரியம்மா, குழந்தைங்க தானே, விடுங்க. இல்ல கண்ணா, இதெல்லாம் சிறு வயசுல சொல்லி கொடுக்கணும். இல்லனா இனி வரும் தலைமுறைக்கு மரியாதைனா என்னன்னே மறந்து போகும். சொல்லிக்கிட்டே இருக்க, நீங்க பாட்டுக்கு போறீங்க. தாத்தா, எங்களுக்கு நிறைய ஹோம்வொர்க் இருக்கு தாத்தா. ஆமா, என்ன வர்க்கோ, எப்ப பார்த்தாலும் போனையே பாத்துக்கிட்டு. கண்ணுங்களா, நீங்களும் அவங்க கூட போய் பேசிக்கிட்டு இருங்க. என்ன ஹோம்வொர்க் எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா? என்னது ஹோம்வொர்க்கா?
அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம். முதல்ல கேம் தான் முக்கியம். எனது போன்ல கேம் விளையாடுறீங்களா? சத்தமா பேசாத, அம்மா அப்பா காதுல விழ போகுது. அப்பா அம்மாவை ஏமாத்துறது தப்பு இல்லையா? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. எப்ப பார்த்தாலும் படி படின்னு சொல்றாங்க, போர் அடிக்குது. அதனாலதான் கொஞ்ச நேரம் போன்ல கேம் விளையாடிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நேரம் போன் யூஸ் பண்றதால மாணவர்கள் சுயமா சிந்திக்கிறதையும் படிக்கிற நேரத்தையும் இழக்கிறாங்களா? அப்புறம் ஸ்மார்ட் போன்னால யூடியூப், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் போன்ற மாயையில் சிக்கி உடல் மற்றும் மன அளவில் பெரிதும் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு எங்க மிஸ் சொன்னாங்க. எங்க மிஸ்ஸும் தான் சொல்றாங்க. அதுக்காக இப்ப என்ன, உங்களுக்கு விளையாடணும் அவ்வளவுதானே? வாங்க விளையாடலாம். அட போனை வச்சுட்டு வாங்கப்பா. என்னது, போன் இல்லாம ஒரு விளையாட்டா? போன் இல்லாம நம்ம உடலுக்கும் மனசுக்கும் வலிமை சேர்க்கின்ற விளையாட்டுகளை நாங்க சொல்லி தரோம். வாங்க விளையாடலாம். தண்ணிக்குள்ள தவள ரெண்டும் பொந்துக்குள்ள ஜூஜு மாறி, குத்தாலத்து காட்டுக்குள்ள குரங்கு எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள ஜூஜு மாறி. ஆஹா, இந்த விளையாட்டெல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கே. எனக்கு கப கபன்னு ரொம்ப பசி எடுக்குது. முதல்ல போய் ஏதாவது சாப்பிடணும். அம்மா, பசி உயிர் போகுதுமா, ஏதாவது சாப்பிட கொடுங்கம்மா. என்ன ஒரு அதிசயம், பசிக்குதுன்னு எப்பவும் சொல்லவே மாட்டியே. பெரியம்மா, ஓடி ஆடி விளையாடியதுல கபிலனுக்கு பசி வந்துருச்சு. சரி சரி, ஃப்ரிட்ஜ்ல சிப்ஸ் பாக்கெட் இருக்கு, போய் எடுத்து சாப்பிடு. அக்கா, இந்த பாக்கெட்ல அடைக்கப்பட்ட தின்பண்டங்களை எல்லாம் சாப்பிடுறதுனாலதான் இளம் வயதிலேயே மாரடைப்பு, புற்றுநோய் போன்ற கொடிய நோயெல்லாம் வருதாமே. வேற என்ன பண்றது, இதெல்லாம் தான் ஈஸியா கிடைக்குது. ஈஸியா கிடைக்கிற காரணத்தினால நோயை விலை கொடுத்து வாங்கலாமாக்கா? நான் ஊர்ல இருந்து முறுக்கு, அதிரசம் எல்லாம் செய்து எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கேன். இங்க பாருங்க, இந்த முறுக்குல சேர்த்திருக்கிற உளுந்து குழந்தைங்க உடலுக்கு வலு சேர்க்கிறது. இதோ இந்த அதிரசத்துல சேர்த்திருக்கிற வெள்ளத்தால நம்ம உடம்புக்கு இரும்பு சத்து கிடைக்கும். அதோட இத சுத்தமாவும் சுகாதாரமாவும் செய்ததால குழந்தைங்க உடம்புக்கு ஒண்ணும் செய்யாது. குழந்தைகளா, இந்தாங்க இந்த பலகாரத்தை சாப்பிடுங்க. சித்தி, இது எல்லாம் எங்களுக்காகவா வாங்கிட்டு வந்தீங்க? வாங்கி வரல செல்லம், எல்லாத்தையும் சித்தி உங்களுக்காக செய்து எடுத்துட்டு வந்தேன். என்னது, இவ்வளவு பலகாரங்களை நீங்களாவே செய்தீங்களா? தீபாவளிக்கு கூட எங்க வீட்ல ஆர்டர் தான் பண்ணுவோம். உங்க அம்மா பலகாரம் சுட்டுட்டாலும் என்ன குறை சொல்லனா உங்களுக்கு தூக்கமே வராதே. என்ன எல்லாம் கதை பேசிட்டு இருக்கீங்க? ராத்திரி சாப்பாடெல்லாம் ரெடி பண்ணலையா? அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் மாமா. குழந்தைங்களா, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? அம்மா, எனக்கு ஒரு சிக்கன் நூடுல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிடுங்க. நூடுல்ஸ் அடிக்கடி சாப்பிட்டா குடல் புற்றுநோய் வர வழிவகுக்குமா. இளம் வயதிலேயே சக்கரை நோய் கூட இதனால வருதாம். ஆமா, நூடுல்ஸ் ஒன்னோடு ஒண்ணு ஒட்டாம இருக்க
மெழுகு, லிக்விட் பாரஃபின் எல்லாம் சேர்க்கறாங்களா? இதெல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு எவ்வளவு கேடு விளைவிக்கும் தெரியுமா? அப்ப வீட்டு சாப்பாடு தான் நல்லதுன்றீங்க. இவ்ளோ பேருக்கெல்லாம் என்னால சமைக்க முடியாதுப்பா. அக்கா, இப்பதான் குழந்தைங்க பலகாரம் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. நான் சுட சுட மிளகு ரசமும் பருப்பு துவையலும் செஞ்சிடுறேன். எல்லாரும் சாப்பிடலாம். நீங்க கவலைப்படாதீங்கக்கா. அப்பாடா. ராஜி, நீயும் கையால் கூட போய் கூட மாட கொஞ்சம் உதவி செய். இவங்களுக்கு வேற வேலையே இல்ல. கொஞ்ச நேரமாவது இந்த வீட்ல நிம்மதியா போன் பார்க்க முடியுதா? அக்கா, அத்தை சொல்ற மாதிரி நீங்களும் வாங்கல. 2 பேரும் பேசிக்கிட்டே வேலையை பார்க்கலாம். அந்த போனை கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு தான் வாங்கலங்கா. அது முடியாதே. கர்ணனுக்கு கவச குண்டல மாதிரி இவங்களுக்கு இந்த போனு. சரி சரி வாங்கக்கா, போய் வேலையை பார்க்கலாம். சரி சரி, எல்லாரும் வாங்க, சாப்பாடு ரெடி. என்ன வாசனை மூக்க தொலைக்குது? இது நம்ம வீடுதானா? சந்தேகமே வேணாம், இது நம்ம வீடுதாங்க. இவங்க இப்படி ரசிச்சு சாப்பிட்டு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு. எவ்வளவு செலவு செஞ்சாலும் இப்படி ஒரு மலர்ச்சி இவங்க முகத்துல பார்த்ததே இல்லையே. சித்தி, சாப்பாடு சூப்பர். அதுலயும் சித்தி மிளகு ரசம் அருமையும் அருமை. ஆஹா. கயல், உன் கை பக்குவமே தனிதான். அத்தை, இதெல்லாம் நான் சமைக்கல. சமைச்சதெல்லாம் அக்கா தான். என்னது, எங்க அம்மாவா? நிஜமாவா சொல்றீங்க சித்தி? ஆமா, நான் உதவி மட்டும்தான் செஞ்சேன். மத்தபடி சமைச்சதெல்லாம் அக்கா தான். ஆமாந்த, நீங்க சொல்லும் போதெல்லாம் நான் அலட்சியப்படுத்தினேன். ஆனா இன்னைக்கு இவங்க இப்படி ரசிச்சு சாப்பிடுறத பார்த்த பிறகுதான் நம்ம உணவுகளோட உன்னதமே எனக்கு புரியுது. இனிமே தினமும் நானே சமைக்கிறேன். ஐ ஜாலி ஜாலி. வாத்து வாத்தெல்லாம் இனி கிடையாது. விடுதலை விடுதலை விடுதலை. என்ன, ஸ்கூல்ல இருந்து ஏதோ மெசேஜ் வந்திருக்கு. கபிலா, கலா, 2 பேரும் இங்க வாங்க. ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறதா ஸ்கூல்ல இருந்து மெசேஜ் வந்திருக்கு. நீங்க என்னடா ஆனா இன்னும் பேப்பரே கொடுக்கலன்னு சொன்னீங்க? அப்பா, அது வந்துப்பா. முதல்ல போய் 2 பேர் ரிப்போர்ட் கார்டு எடுத்துட்டு வாங்க. அப்பா, போங்கன்னு சொன்னேன். என்னடா இது மார்க்கு? எந்த நேரமும் போனை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா எப்படிடா மார்க் வரும்? அவங்க மட்டுமா பாக்குறாங்க? குடும்பமே தான் பாக்குறீங்க. நான் இந்த குடும்பத்துக்காக நாள் பூரா உழைச்சிட்டு வரேன். கொஞ்ச நேரம் என்ன ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக போனை பாக்குறேன். அங்க பாருங்க, போனை பாக்குறத. இவளும் படிச்சவ தானே. இவ குழந்தைங்க என்ன படிக்கிறாங்கன்னு கவனிக்கலாம்ல. அதை விட்டுட்டு என்ன நேரமும் வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், யூடியூப்னே இருந்தா பிள்ளைங்க எப்படி படிப்பாங்க? ஆமாங்க, என்னையே குறை சொல்லுங்க. உங்க பிள்ளைங்க என் பேச்ச கேட்டாதானே. முதல்ல 2 பேரும் ஒருத்தரை குறை சொல்றத நிறுத்துங்க. குழந்தைகளை கவனிக்கிற வேலையை போய் பாருங்க. ஆமா அண்ணா, கோபப்படாதீங்க. நான் உங்களை விட வயசுல சின்னவன் தான். இருந்தாலும் நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க. நீங்களும் அண்ணியும் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க. குழந்தைங்களை அருமையா வழி நடத்தலாம். அண்ணி, பிள்ளைங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு நீங்க கவனித்தாலே போதும். நல்லா சொல்லுங்க சித்தப்பா. அதுக்கெல்லாம் இவங்களுக்கு ஏது நேரம்? பெரியவங்களை அப்படிலாம் பேசக்கூடாது கலா. நீங்களும் அப்பா அம்மா கிட்ட ஒளிவு மறைவில்லாம வெளியில் நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லணும். அவங்க உதவி தேவைப்பட்டா பயப்படாம கேட்கணும். அதை விட்டுட்டு தேவையில்லாத செயல்களில் ஈடுபட்டு நேரத்தை வீணாக்க கூடாது. நீங்க மற்றவர்களை குறை சொல்லக்கூடாது. முதல்ல உங்ககிட்ட இருக்கிற குறைய சரி பண்ண முயற்சி செய்யணும். என்ன செய்வீங்க தானே? கண்டிப்பா செய்யலாம் சித்தப்பா. சாரிப்பா, இனிமே நாங்க ஒழுங்கா படிக்கிறோம். ரொம்ப சந்தோஷம். நல்லா படிக்கணும், சரியா? ஐயா, வாங்க வாங்க. வணக்கம். என்ன அதிசயமா நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க? 2 நாட்களாக உங்க வீட்டில் ஒரே ஆரவாரமாக இருக்கிறதே. என்ன விசேஷம்னு பார்த்துட்டு போலாம்னு வந்தேன். அதுவா, என் தம்பி மகன் கண்ணன் குடும்பத்தோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கான். அதான் நாங்கெல்லாம் ஒரே மகிழ்ச்சியா இருக்கோம்யா. என்ன அதிசயம், குடும்பத்தோட உறவுக்காரங்களா வராங்களே. நீங்க சொல்றது வாஸ்தவம் தாயா. இந்த காலத்துல உறவுக்காரங்க வீட்டுக்கு வரதெல்லாம் அதிசயமா பாக்குற காட்சியா தான் இருக்கு. கண்ணா, இவர்தான் மிகச்சிறந்த மேடை பேச்சாளர், பேரு இளந்தமிழன். வணக்கம் ஐயா. பெரியப்பா, இவரை நான் டிவி நிகழ்ச்சியில பார்த்திருக்கேன். இவர் பேச்சு எல்லாம் கூட கேட்டிருக்கேன். உங்களை நேரில் பார்ப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா. நல்லது தம்பி. சரி, நான் வரப்போ ஏதோ காரசாரமான விவாதம் நடந்ததே, அது என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? அது ஒண்ணுமில்லைங்கய்யா. குழந்தைங்க வாங்கின மார்க்க பார்த்து என் மகனும் மருமகளும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஐயா, அவங்கள சொல்லி குத்தம் இல்லைங்க. புதுசா வர கருவிகளை கையில வச்சுக்கிட்டு
பொழுது போக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. கண்டுபிடிச்சவங்கள தான் சொல்லணும். அம்மா, நீங்க நினைக்கிறது ரொம்ப தப்பு. காலத்திற்கு ஏற்றாற் போல புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் உருவாக வேண்டும். அப்போதுதான் நம் நாடு முன்னேறும். இதைத்தான் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல கால வகையினானே என்று அந்த காலத்திலேயே சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதாங்கய்யா. ஆனா இந்த தலைமுறை இத பார்த்து தவறான பாதையில போறாங்களே, என்னங்கய்யா செய்யறது? எத்தனையோ பேர் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி தேவையில்லாத சிக்கல்களில் மாட்டிக்கிறாங்களே. அவ்வளவு ஏன் தங்கள் உயிரை கூட மாய்த்துக்கிறாங்களே. இதெல்லாம் கேள்விப்படும் போது மனசு ரொம்ப வலிக்குதுங்க ஐயா. ஐயா, எல்லா கண்டுபிடிப்புகளிலும் நன்மையும் இருக்கு, தீமையும் இருக்கு. ஆனா அதை பயன்படுத்துற நாம தான் நல்லதை எடுத்துக்கிட்டு தீயவற்றை ஒதுக்கி விடணும். தீமையை மட்டும் யோசிக்கிறீர்களே. அதே சமயம் புலனத்தின் மூலம் அனுப்பப்படுகின்ற ஒரே ஒரு குறுஞ்செய்தி எத்தனை உயிர்களை காப்பாற்றிருக்கு தெரியுமா? நம்ம கையில இருக்க இந்த கருவி மூலம் இந்த உலகமே நம்ம உள்ளங்கையில் இருப்பதை நம்மால் உணர முடியும். சரியாக சொன்னீங்க ஐயா. பாலையும் தண்ணீரையும் கலந்து வைத்தாலும் தண்ணீரை நீக்கிவிட்டு பாலை மட்டும் குடிக்கிற அன்னப்பறவை போல் நாம இருக்கணும்னு சொல்றீங்க. அப்படிதானே ஐயா? நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க தம்பி. குழந்தைகளே, இதை நீங்கள் நன்றாக மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இன்றைய இளைய சமுதாயமாகிய நீங்கள் தான் வருங்கால வலிமையான இந்தியா உருவாவதற்கு காரணமானவர்கள். எனவே நீங்கள் உங்கள் கடமையை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். உங்கள் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக விளங்கும் பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் சான்றோர் சொற்களுக்கு மதிப்பளித்து முன்னேற முயற்சி செய்யுங்கள். வருங்காலம் உங்களுக்காக பட்டு கம்பளம் விரித்து காத்திருக்கிறது. மிக்க நன்றி ஐயா. அப்படியே செய்கிறோம் ஐயா. எங்கள் மனக்குழப்பத்திற்கெல்லாம் சரியான விடையளித்து எங்களுக்கு ஒரு புதிய விடியலை அளித்தமைக்கு மிக்க நன்றி ஐயா. நன்றி. மீண்டும் ஒரு நல்ல நாளில் சந்திப்போம். உன்னை மாற்றிக்கொண்டால் உலகம் மாறும். உன் எண்ணம் தூய்மை கொண்டால் உயரம் கூடும். மூச்சு விடுவது வாழ்க்கை இல்லையே, முயற்சி செய்து பார், வானம் இல்லையே. மனசாட்சியை தினம் மாட்டி வை அருகில். அழகென்பதே நாம் செய்திடும் செயலில். நீ உன்னை மாற்றிக்கொண்டால் உலகம் மாறும். உன் எண்ணம் தூய்மை கொண்டால் உயரம் கூடும். வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் விதம் அறிந்து பயன்படுத்தினால் எதிர்கால தலைமுறை வளம் பெறும் என்பதை தங்கள் இயல்பான நடிப்பின் மூலம் அருமையாக உணர்த்திய மாணவியருக்கு நன்றி. Dear guests, we thank you for waiting patiently. We shall now proceed with the prize distribution for the centum holders. I invite all the dignitaries to the dais. Please, sirs. St. Joseph's Cash Award of Rs 2,000 given by the first batch of boys of St. Joseph of Cluny is shared by Ms. Vaishnavi P. Shivaram and Harini S. I request Mr. Shaktidevan to join them on the dais. Time to appreciate the centum holders in various subjects.
A. Amoga has secured centum in chemistry. C. Sujita has secured centum in chemistry and she has topped in the subject physics with 99. N. Glory Shiba has secured centum in computer science. Maria Amrita E. has secured centum in computer science. A. Subhashini has secured centum in computer science. M. Harshini has secured centum in biology. M. Nivedini has secured centum in biology. ARP Yuvashri has secured centum in maths. And in commerce, the following students have secured centum. Damini PK has secured centum in accountancy and commerce. M. Kritika has secured centum in accountancy and commerce. Sankanidhi S. has secured centum in commerce and accountancy. M. Vishnupriya has secured centum in commerce and accountancy. P. Adya has secured centum in commerce. And L. Jyotsna has secured centum in commerce. Her mother will be receiving the award on behalf of her. ARS Tilakavati has secured centum in accountancy. GS Nandini is the school topper in English with a total 99. R. Abhirami is the school topper in physics with a total 99. P. Lavanya has also secured 99 in physics, followed by M. Subhashri. She also has secured 99 in physics. K. Kavya has secured 91 in botany in the pure science stream. And SK Akshara has secured 98 in zoology in pure science stream. Prizes for students who have excelled in the SSLC board examination. Antogenesia A stands first with a total of 485 out of 500. She is also the top scorer in English with 99 marks. R. Aishwarya has secured the second place with a total of 483 out of 500. She has also got centum in science. M. Jai Shakti also gets the second total and she has got centum in maths. She is also the top scorer in English and in social science. Monica Sharon stands third with a total 482 out of 500.
She is the top scorer in English. The following students have secured centum in maths: P. Aruna and V. Devashri. Please encourage them with a good round of applause. M.R. Anjali has secured centum in science and 99 in English. Yes, Divya Lakshmi is the school topper in Tamil, securing 99. The following students have secured the first mark in English, 99. Joshi J, Nandana N, and Sandhya Shri SK. And in social science, R. Dharni has secured the first mark. Thank you, sirs. Thank you, sisters. God has created a beautiful world. We are blessed with a bountiful nature and wonderful human bondings. In spite of these blessings, in the present world, we have a rise in negativities like gender discrimination, abuse of power, greed, loss of human values, etc. Then how to build a better world for our future generations? Education. Education plays a vital role in the social and emotional learning of a human. Educational institutions can be the catalyst for social change by empowering the younger minds. You mean like our school? Yes. Here comes the students of standard 11 and 12 to show us how education can rebuild a better world with peace and humanity. Beautiful life, beautiful life. I look at you and I see million stars. I am so glad you came and stole my heart. All for the better, all for good, all for the better, all for you. You light up the sky like a billion lights. When I'm by your side, I'm in paradise. You're the breath in my bones, you're the fire in my soul. Oh, what a beautiful life. With you, what a beautiful. La 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 life. What a beautiful la 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 life. What a beautiful la 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 la
think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. So high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people around. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. You and for me. Save it for our children. You and for me. Heal the world we live in. You and for me. Save it for our children. Thank you, friends, for such a thoughtful and motivational performance. You have broadcasted that revitalizing the thoughts of the present generation through education is the only solution for a better future. May I now request our retiring staff, Mrs. Walli, to speak a few words. Respected Chief Guest, Sri C.V. Ganesan, Honorable Minister of Labour Welfare and Skill Development of Tamil Nadu, our guest of honor, Sri Sabha Rajendran, Member of Legislative Assembly of Tamil Nadu, Sri R. Nagarajan, GM, Education, Sports and Culture, NLC India Limited, our correspondent, Reverend Sister Agnes, Principal, Reverend Sister Joyce Roslin, Reverend Sisters, Reverend Fathers, teachers, parents, and my dear students. Good evening, everybody. God loves a cheerful giver. My heart brims with gratitude to God Almighty for His creation and making me what I am today. I am at a loss for words to express my gratitude to my Creator, to whom I owe everything. It is my honor and pleasure to stand before you on this auspicious occasion of my retirement.
I am very grateful to the management for honoring me here today. It is hard to believe that this day has finally come. First of all, I take this opportunity to thank the Almighty for all His blessings on me and my family, for the strength He gave me each day, and all the people around me who made my life more meaningful for the past 41 years. I started my career as a kindergarten teacher in this esteemed institution at a very young age in the year 1982, under the humble guidance of the then principal, Reverend Sister Benjamin. After her, I have worked under the leadership of 6 dynamic principals, Reverend Sister Rose, Reverend Sister Ludovic, Reverend Sister Luisa, Reverend Sister Masila Marie, Reverend Sister Marisa, and at present, my once colleague, Sister Joyce Roslin, who is the principal of this school now. My happiness knew no bounds when she came here as the principal in the year 2017. I thank each one of them personally for making me a better person in my teaching career. My deepest gratitude goes to all my previous correspondents and the present correspondent, Reverend Sister Agnes, for their constant support and encouragement. I extend my gratitude to all of them I have worked with. I received bountiful blessings under each of them. I especially thank each one of them at this juncture for their support, love, kindness, affection, comfort, and help which has made me grow into a total person. I have been energized under each one of them, which helped me a lot in executing my duties successfully all these years. This school is not only a place for me to teach, but a place where I learn a lot. I gained a lot of experience which has molded me. At this moment, I ask God Almighty to help me to bring joy to all who have done so much for me. My thanks goes to my family members, my parents, my husband Mr. Jayaraman, and children Sriram and Janani, who have been a source of strength and support to me, without which my career would not have been so successful. 41 years have passed so peacefully, working with little children, and obviously I have a bundle of memories for me to cherish for the rest of my life. With profound gratitude, I thank all my colleagues for their cooperation and friendship in everything all these years. I will always remember the laughter, joys, and happiness we experienced together. I also thank all the other staff, non-teaching staff, and workers of the school for the kindness shown on me all these years. Thank you so much. Once again, I thank all the sisters, teachers, family members, and parents who have been kind to me always. Thank you, one and all. Thank you, Miss, for your words of gratitude. I now request Miss Roshni to deliver the vote of thanks. A delightful evening to everyone present here. On behalf of all, I deem it a great honor and privilege to stand before you to propose the words of gratitude. First and foremost, we thank the Lord Almighty who has made this day wonderful with a sweet stream of blessings. Today is not only a day of remembrance, but also a day of record. We express our unbounded gratitude to Sri C.V. Ganesan, Honorable Minister of Labor Welfare and Skill Development of Tamil Nadu, for having given his consent to be in our midst and adding charm to this occasion. We thank you, sir, for your gracious presence and your inspiring address. We are grateful to you, sir. We express our deep sense of gratitude to our guest of honor, Sri Sabha Rajendran, Member of Legislative Assembly, Tamil Nadu. We feel elated to thank you, sir, for your concern and support rendered by you to this institution. Thank you very much, sir. We owe our heartfelt thanks to our guest of honor, Sri R. Nagarajan, GM, Education, Sports and Culture,
NLCIL, for your inspiring us with your address. We remain ever grateful to you, sir, for your appreciable help rendered to our school at numerous instances. We express our sincere and heartfelt gratitude to our parish priest, Reverend Father Joseph Paul, Reverend Father Nirmal Raj, Reverend Father Simon, Reverend Father John Kennedy, former superiors, former principals, Reverend Fathers, and Reverend Sisters for your presence and blessings. We would like to express our gratitude to our correspondent, Reverend Sister Agnes, for being a pillar of strength in all our endeavors. With heart-thrilled happiness, we thank our beloved principal, Reverend Sister Joyce Roslyn, who has worked with enthusiastic attitude for the success of today's celebration. Thank you, dear sisters. Our sincere thanks to Township Administrative Department, Education Department, Police Department, Security Department, Home Guards, Medical and Health Department, Fire Service, Fuse of Call, Water Board, Horticulture, and NLC officials who are always ever ready to provide us with all the required help at any moment. Thank you. We thank all our parents from the depth of our heart, for you have been our strength and support for all our school activities. Thank you, dear parents, for your exemplary cooperation. Our sincere thanks to Mrs. Kannan, Mr. Ramesh, Mr. Kumar Arts, Mr. Kumar Bhakyanathan, Invitation Designer, Charan Audios, Mr. Ashwin, and our associates for their excellent job in seamless accomplishment of this event. Your enthusiastic attitude deserves applaud and appreciation. Thank you. We thank the past pupils of our school for your presence, concern, and appreciation towards our institution. You have all made this celebration a significant one. We extend our special thanks to our retiring staff, Mrs. Valli V, for her contribution and service rendered by her to our school. We owe our gratitude to all our sisters, staff, office staff, and supporting staff, without whom this achievement would not have been possible. Thank you, dear children, for your energetic and enthusiastic participation that made us spellbound. Glory to the Most High Lord for blessing us with fine weather. His abundant love has blessed us with success in all our endeavors. Last but not the least, I thank one and all. Thank you. Thank you, Roshni. We have finally arrived at the end of today's cultural feast. A wide round of applause and thanks to all the participants who made the event a grand success. I would also like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us make this event a grand success. Thank you, one and all. So, to keep the last taste of this day, I request everyone to raise for the school anthem. We sing a joy and pride, for we are St. Joseph of Cluny is the blueprint of our life, where we learn to love and live.
Hey, brother, there's an endless road